Khoái chạy nha anh em. Nay học gì ta? Học giải phẫu đi. Học giải phẫu nha anh em. Để làm đồ họa 3D. Ok, 10 clip, mỗi clip tầm nửa tiếng, chạy cho là 15 phút là một clip, 10 phút là 150 phút, sau 2 tiếng. Ok. Welcome to Complete Anatomy. My name is Dr. Alan Detton, and in this lecture I'll be going over an introduction to anatomical position, planes, and terminology. By the end of this lecture, you will be able to define anatomical position, provide examples of why anatomical position and planes are clinically important, describe the difference between a systemic and regional approach to learning anatomy, correctly describe the orientation of anatomical planes and discuss their significance in diagnostic imaging, and properly use anatomical terminology to discuss relationships within a region of the body or within a system. As we begin our study of human anatomy, it is important to understand that you're essentially now learning a new language, and this language is going to help us better describe how parts of our body relate to one another, or to better help us understand how different structures are named. So some of the different structures within the various systems of the body are going to have names that might at first seem confusing. However, if you understand that these are based on Latin or Greek origins, and you know the name relates to some kind of a descriptive feature, that will help with our comprehension of how these different structures were named and why we call them the things we do. Now, the language of anatomy we often call anatomical terminology, and one of the first concepts we need to understand is that the human body has sort of a default or a resting position that will help us better describe how the various parts or structures relate to one another. The first concept of anatomical position is that the body is standing erect or upright, and this will help us know that we're not sitting down or bent forward as we describe how things relate to one another. We can see that the head is directed towards the front of the body, as are the eyes. So our gaze is directed towards the front and our head is straight forward. The upper limbs are going to be positioned down to the sides of the body in a relaxed orientation. They're not held close up against our side or spread out far apart, and we're not using any energy to keep them upright. The palms of our hands are directed anteriorly, which means to the front, and they're not rotated. So again, we don't have the palm of our hand facing towards our thigh or towards the back of our body. Lastly, the feet are approximately shoulder width apart with the toes directed to the front. So they're not going to be pigeon-toed, we're not knock-kneed, we're not having our feet splayed out to the sides with too much orientation. So if we understand how the body is positioned in space, it will help us more accurately describe how the different component parts relate to one another. And we'll build on this terminology as we move forward. In order to accurately describe how the different structures in our body are related one to another, we often take advantage of anatomical planes. Now, there are 3 cardinal or primary planes of our body, and these will be oriented in an X, Y, and Z type of orientation. Now, some of the planes are going to be mobile and be adjustable, whether to the front or back or up or down throughout our body. The first of them, however, is going to only be located in one specific point, and that is the midline. So here, if I were to divide the body into equal right and left halves, I have drawn an approximate location of the median or mid-sagittal plane. So this plane is specifically located right in the middle of our body, and again, would subdivide it into equal right and left halves. If I were to adjust that vertically oriented plane and put it in any vertical orientation away from midline, this is simply known as a sagittal plane. And what we see is this divides the body into unequal right and left components. The next type of plane would be located perpendicular to these 2 vertically oriented planes, and this would be known as an axial plane. Now, an axial plane is going to have multiple names, and this is also known as a transverse or a horizontal plane of our body. And as we can see, it's going to be at a right angle to those vertically oriented median or mid-sagittal planes and any of the sagittal cuts throughout our body. Now, an axial plane could be at any height either above or below this point, so it doesn't have a specific location, but it means that it's in this point of reference, that it's horizontally oriented. So typically, if a physician ordered an MRI, this would be taken in a horizontal or axial plane. Now, the last type of plane that we're going to see will be located at right angles or perpendicular to both of these other types of cuts or slices, and this would be known as a frontal or a coronal plane. And here, we have now effectively divided the body into a portion in front of or behind that vertically oriented slice. This is known as anterior or posterior to that point of reference. So the 3 different cardinal planes, the frontal, median, and axial, are going to subdivide the body into different organizational points of reference. Now, this might be used diagnostically or it might be used physically, where potentially a course is focused on looking at cross-sectional slices to better understand the different relationships of the different systems in our body. There are 2 common ways to teach human anatomy. We can either look at it systemically in a systems-based course or regionally in a regional type of course. In a systems-based course, we would look at how the different component pieces work together to serve a common function. For example, with the skeletal system, we would look at the bones and cartilage and connective tissue that helps to protect and support the different structures in our body. We could also similarly look at the muscular system and see how that interacts with those bones to produce movement.
If we were looking at the cardiovascular system, we would be able to follow blood flow from our heart out through the arteries of our body and then return through the veins of our body. So we would look at all of the component pieces as a whole and see how that serves the common function. In a regional approach to human anatomy, we would be looking at how the different systems interplay one with another within that area. For example, here in the head and neck, we would begin components of the respiratory system as well as the digestive system. We could also see inside the skull, if I fade these structures here and turned on the nervous system, we could see the underlying relationships of the brain and cranial nerves with the bones in this area. So the idea with a regional approach is you look at the interplay between all of the different systems within that area of the body. Now, often this is done in a dissection type of course or a more advanced course where you're starting to look at how our body behaves and acts with the different systems one with another. The trunk of the human body can be subdivided into regional spaces, which we are going to refer to as cavities. And there are two major cavities within this region. There's going to be a thoracic cavity located within the thoracic region of our body, and then more inferiorly located, an abdominopelvic cavity. Now, each of these cavities can be further subdivided into different regions within that cavity. For example, within the thoracic cavity, we can further subdivide this into a centrally located mediastinum, or a mediastinal cavity, and a more laterally located pleural cavity to either side. Within the centrally located mediastinum, we're going to find the heart as the dominant content. However, we're also going to be able to subdivide this into smaller component pieces, which would include structures like the great vessels, the esophagus, and the trachea. So some of the structures that will need to come into the thorax will pass through an area known as the thoracic inlet or aperture. So this is how structures could get from our head and neck or upper limbs in and out of the thoracic cavity. The laterally located pleural cavities are predominantly going to contain the lungs. So our right pleural cavity would have the right lung, while the left would have the left lung. We're also going to have, again, the airways coming in and out for gas exchange and the blood vessels in this region as well. So the dominant feature is the lungs, but we're still going to have some other structures between these is going to abdominal cavity, which is more superiorly located, digestion. So here we can see the major digestive organs, but also it's going to contain some of the accessory organs of digestion. So in the male, the prostate gland and seminal down within the pelvic of the pelvic digesistence, but they're going to help support some of the contents within the pelvic cavity. The superiorly solid ring of skeletal tissue or bones that are going to surround this barrier. So we're going to have a very distinct pelvic cavity. A serous membrane. The serous membrane is going to consist of two different layers. If we want to reduce a better view around, or even potentially, let's say hypothetically, you could for passage of structures in and out of that inner aspect. In this case, our wrist containing the arteries and balloon, which we're going to want to have. You could slightly, we're going to have the inner layer that would have surrounded the fist, or in this case, one of these descriptive organs, and of which as the visceral surface layer. See by zooming in, are also high comical terminology are terms of relationship, often described as directional terms. And some of these are going to be found in pairs. It is that these directional versus deep, while those that are located and separated and course through the. We can also simply describe these structures in relation to one another with these terms. So I could describe the muscles of the arm as being located superficial to the underlying bone, or I could describe the bone as being deep to the overlying muscles. So the terms are going to be helpful for identification and relationship of one thing to another within the body. Here, or ventral, the term dorsal or more anting superior or cranial, and inferior to the top in us as described to be applied to the occipital, the wrist as being distal, where the origin would be, or the pinky, which would be more comical term relationship medial versus axial structure with the same name side of the body. If I were to describe, for example, my salivary gland have a counterpart. Below lecture, you will be able to marks on the anterior and posterior aspects of the lower limb. Describe clinical applications for the surface anatomy of the vital organs of the heart and lungs. So it's really important to have in the midline between the sternal ends of the clavicle to either side. Middle superficial acromial end of the clavicle, which the clavicle can be a useful landmark for structures within the upper limb as well as within the thorax. If we were to another useful landmark that can be readily seen is the nipple, but it's a great visual cue, axillary line. There's an anterior, and this is a great into or its intercostal HSC. We're going to be able to reach the now this is sternal and inferiorly from the body. Xiphoid process is a good land, if you were to injure the individual you're trying to help us differentiate, you can be an on. So that is going to accumulate beginning with the belly button. Great reference as the middle landmark, a small intersect abdominal structure of the pubes, moving laterally or the tip of this bone between the thoracic and procedures and things that are done by physician that will be performed here in this area of the body. Let's begin by looking at the posterior median or mid-vertebral line. And as its name implies, this is going to lie in the midline of the vertebral column. Midline. Now, in everybody, you can palpate the vertebra prominence, or I should say inferior. They continue in the more angle, which of the clavicle to the scapula is at the acromioclavicular joint. So a physician would be able to palpate along the superior border located more and greatly the two epicondyles of the humerus, the lateral epicondyle on the lateral aspect of the elbow, and the medial epicondyle on the medial aspect. Recall that the ulnar nerve passed just posterior to the medial epicondyle, and often if a patient hits the medial aspect, they're going to feel a tingling in their palm related to the funny bone. Palpate the two and the heads to help structures. Back to reach up over the hooks of the ulnar wrist will be palpated the iliac spine. Larger individuals, such as the greater palpated on the labia, just distal to where the patella is going to slide over the proximal end of the tibia. Near this location, a physician can also palpate on the lateral aspect of the knee, the head of the fibula, which is going to be an attachment site for the fibularis longus and brevis, just inferior to the knee joint. They can also palpate Gerdy's tubercle, typically along the lateral aspect of the knee, as well as the tibial tuberosity. The tibial tuberosity is going to be the distal attachment of the fibula, but a physician can palpate the lower limb. It can also be palpated along the posterior aspect, as these structures are going through your iliac spine. They can also enter, and the medial and the inferior can readily be felt or palpated, where if you're tired and rested your chin and vertically. And this is the angle of the mandible. Now the ramus is going to start to get the large movement going to have known as midline. Could be sternoclastoid is named notch, with very and the vocal cords get long.
small gap. Knows the future. I'm going to tell you, hon. Welcome to. Nếu vậy. Đúng rồi, quên. Đúng rồi, lát mình sẽ học thêm cái này nữa. Nói chung là học nhập khẩu trong đây đâu ạ. Đây rồi. Chia máy nha em để ít nhất một người coi. Complete anatomy. My name is Dr. Alan Denton, and in this lecture I'll be going over an introduction to the skeletal system. At the end of this lecture, you will be able to state the general functions of bone and cartilage within the skeletal system, list the bones comprising the axial and appendicular skeleton, recognize different types and classifications of bones and describe their general locations, describe typical features of a long bone, and list and define articular and non-articular bone markings. Usually either the arterial or the venous systems. So these are all examples of soft tissue in our body that without the rigid skeleton for support. The first is the bone. Now, bone is going to be responsible for the actual protection of the soft tissue structures in our body. Now, if I were to turn on the respiratory system, for example, you could see that our lungs are going to be protected within the skeleton of the thorax, as would be our heart if we were to turn on the arterial or venous system. So this is going to play a key role in keeping those vital organs of the heart and lungs well protected. Additionally, if we were to take a closer look at the head and use one of the tools to cut the soft tissue structure muscles, and you could hide them and turn them on or off to better understand their relationship with the skeleton. Additionally, you could actually turn on different layers or color maps. The skeletal system, in particular the bones, is going to play a key role in storage of components of we're going to discuss, and they'll be gradually. So let's be found where our ends of our long bones. So where one long bone meets up with another long bone, we're going to need a protective layer that is very smooth that reduces friction within the joints. We're also going to see that hyaline cartilage has some specializations within our head and neck. For example, this cartilage, as well as the far type of role. So we can see an example of fibrocartilage here at an intervertebral disc. Now, intervertebral discs are actually going to anteriorly where the right and the left hip bones meet, act like shock absorbers, similar to the intervertebral discs were applied. This appearance, but maintain its location essentially in the bones of the axial skeleton, and also they're going to help protect in the head and neck, as well as in the thoracic region, and continuing down into the lumbar and pelvic regions along the midline. The bones of the skull are going to help to serve two different functions. One, going to keep our airways open, and also they're going to help protect the brain. The cervical vertebrae, continuing down the vertebral column, are going to serve a key role in protection of vital organs and structures like our spinal cord, as well as a lot of the internal organs within the body. Now, the vital organs are also going to be protected by the thoracic region. So the bones here that we see in the thoracic region of the sternum and the ribs are going to serve a key role in protecting our lungs and our heart. So the axial skeleton is going to be this midline grouping of bones, as well as the rib cage or thoracic cage. Now, the other subdivision is going to be the appendicular skeleton. So the appendicular skeleton is going to be the rest of the bones in the human body. And what we can see here is these are going to be the bones that are forming the upper limb and the lower limb. So supportive roles in movement and control of how our body is positioned is primarily going to be the responsibility here of the appendicular skeleton. Now, we do have a lot of movement in our thorax. We can bend at the waist or the hip and position our body better. But a lot of that movement is going to be done out here in the periphery with this appendicular skeleton. The bones in the appendicular skeleton are going to be known as a pectoral ability for the movements that are. If I were to take a closer look at us, be bipedal creatures. By our hip bones, otherwise the upper limb back to the axial skeleton. And thus these two bones are going to be our shoulder girdle, also known as a pectoral girdle in some textbooks. Inferiorly, the bones of the lower limb are going to be connected back to the sacrum by our hip bones, otherwise known as the os coxae. So the os coxae or the hip bones are going to be key bones for weight transfer from the lower limb and provide a lot of stability for the movements that are required to help us be bipedal creatures. Types of bones. There are two different types of bones, which is going to be different than the classifications of bones. If I were to take a closer look at any single bone within the body, what I would see is it's going to be made up of the two different types of bones. And what I mean by that is better visualized if we were to pull bone. And this is made of a solid bone, also known as different, where we're going to find the bone is type bones. And this is quite common to see fractures present within the bone itself. And this is due to that destabilization of the skeletal matrix within the bone itself. Classifications of a long bones. The central portion that is thin and bones in our hands and feet are also considered long bones. Here we can see that the metacarpals and the phalanges follow the same pattern, where they're going to have a longer length than they are wide. Okay. And they're also going to have a central portion that is thin and long, for example. So the carpal bones, these small bones within the wrist, are classified as short bones. So they're approximately going to be as long as they are wide, and they have mainly a supportive role. So these are the types of bones that support and stabilize our body with little movement. So they're going to be found at our wrist and our ankle in the carpal and tarsal bones. The next type of bone that we'll take a look at are flat bones. And a flat bone, as its name would imply, is going to be relatively flat.
Now, they're still going to follow a similar pattern of having both compact and spongy, are mainly going to be, and they're arranged sort of like they're the types of bones we see. Now, some bones tend to have a very irregular shape when we compare that to other bones of the body. So these that have peculiar or complex anatomy are going to be considered part of the irregular bone classification. This is a bone that forms with the last type of classification that we're going to look at are the sesamoid bones. And sesamoid bones form within a tendon that crosses over an angle. And what we're going to see here is that the patella is a great example of this. This is a bone that forms within the quadriceps muscles that helps you flex and extend your knee. We're also going to have small sesamoid bones near the base of our thumb and at the base of our great toe. So these small bones here are also going to be considered sesamoid, that they form within a tendon. So remember the different classifications of bones as you study the bones of the human skeleton. When we look at the human skeleton, one of the bones that we most often think of are the long bones. These bones that are going to be found within our limbs that are longer than they are wide. And these bones are going to be found in the large components of our limbs like our thigh or our arm, but they're also going to be the smaller long bones that we find within our fingers or our hands and feet and toes. So just because it's not a certain length does not define it as a long bone. Rather, it's going to have characteristics that are continuous with this type of bone that is longer than it is wide. So let's take a closer look at one of these in particular and look at the different parts of this long bone. The main characteristic of these bones is that we're going to have a long central portion known as a diaphysis or a shaft that is going to be capped on the shaft of the bone line with it longer going to contain cartilage. The end sectional, all of these bones start to surround us for part of these small force, and so we've given them all different names. Now, to help you understand what they are, I recommend you turn on the parts and transverse process, a spinous process, an inferior articular process, and a superior articular process. So these are going to be different extensions of bone, and some of them are going to be meant for, and here we're going to area of bone meant for muscle. And this tuberosity in particular is known as the radial tuberosity, and it gets its name in size, and hence are going to get different names. For example, we're going to have a tubercle, or a small bump, or prominences of bone, that are known as trochanters in the bone. On the other hand, is going to be an open area that does not have anything to be terms related to grooves or depressions. So remember that we had a greater tubercle and a lesser tubercle. Well, in between those, there is a depression known as the intertubercular sulcus. So that's going to be named for the depression between those large bumps. And I know that this is a lot of new terms and words that you haven't heard before, so you're likely going to need to rewatch this a couple of times until you get them all down. The majority of the terms that we've looked at so far for skeletal terminology are related to points of muscle bone. And now we're going to take a closer look at some of the bony landmarks that are either just generic or related specifically to where one bone meets another. The first of these is going to be related to a long bone, and the head is going to be one of the ends of that long bone. Now, the head of the long bone doesn't necessarily need to be at the proximal end. For example, we can see that some bones this is the case, like with the femur, or the radius, which is going to have its head proximally, or even the humerus, which has its head proximally as well. However, the ulna is going to have its head located distally. So the head is simply going to be a rounded prominence or projection of that bone. Now, near the ends of the bones where they meet one another, parts and the surfaces of the bone, or to the vertebral column, is going to be a specific notch to fit around the column of taking the time to explore the skeleton and familiarize yourself with different parts and surfaces, as well as these terms that I've just introduced. Hello, my name is Dr. Alan Denton, and in this lecture I will be going over the statistics of a synovial joint, which primarily joint is going to statistics of fibrocartilage of tissue as effectively together. Then they're going to function a line and stick of bone, increase the layer of cavities. And this joint is known as a gomphosis. Now, a gomphosis is going to be the joint that is formed between the roots of our teeth and the surrounding bone, either the mandible or the maxilla. And what we will extend humans are going to be responsive to sitting. Many of you have them as our primary teeth tooth that we're going to see is there's a strong fibrous connective tissue sheet that is going to be extending from these long bones within these regions. And in the leg, it's going to be found between the tibia and the fibula. And the primary role of this is to prevent these bones from separating from one another. So we don't want there to be any ability for the fibula to move away from the tibia in this region as well. The primary stability at the wrist and ankle. Now, as we come up back to the forearm, what we're going to see is there's going to be a fair amount of rotational movement that is going to be allowed here at the wrist, but we want to keep the bones close to one another in this region as well. The primary stability at the wrist is a little different than at the ankle, and we'll see that later on. But I also want to emphasize that the syndesmotic joints, or specifically these interosseous membrane, are also cartilage joint. It is. This joint is also known as an amphiarthrotic joint. On the type of the body, a plate of is a primary, also known as a synchondrosis. Now, a primary up here on top of proximally, these pieces of cartilage are actually going to be replaced by bone, and that's what's going to determine the and proximal, determine the overall length of that actual long bone in the body, which then affects the overall height of our entire skeleton. So these growth plates are made of cartilage, and that is what's going to form these primary or synchondrotic joints, but offers a high amount of stability. With the pubis as intervertebral-like structure, the nucleus, the hip, or the knee, or some other part of your body. And that's really what's going to be a synovial joint. So they're very abundant, and it's got a lot of characteristics that we're going to go over in more detail later on. But for right now, I want to get across the concept that this type of joint, a synovial joint, is going to be freely mobile, and it's also going to be called diarthritic. So di is going to be multiple, and arthros means joint. So this is a joint that can move in multiple directions, and it's going to be very mobile and or freely mobile, quote unquote, as our shoulder it's going to become more and more. We're able to have the upper limb position, but let's look at the shoulder first. And what we're going to see, if we activate one of these muscles and turn on its motion, we're going to see the action of AB or abduction. And you can see the wide range of motion that our upper limb offers here at the shoulder joint. We're able to have the upper limb position down that side of our body, all the way out, and then above our heads.
And this is going to be a great example of a highly mobile joint, but one that is often quite unstable. Now, you may know somebody, or you may have experienced this yourself, of a shoulder dislocation, and they're fairly common. Now, the reason why is as we look at this, it's a type of joint known as a ball and socket joint. And here we see that the ball is much, much larger than its accompanying socket. And what this means is we're going to have a high degree of movement offered at this joint, but it's also going to be quite unstable because it allows for so much mobility. Now, that's going to be different than what we're going to shows this example quite well, that this is a far more stable joint, but it's also far more immobile. We can see that the head of the femur is going to be the ball of this ball and socket joint, and it's going to fit in a cup in the hip. And this is going to form a very tight connection, and it's going to be very, very strong, which is good because it's going to allow for weight transfer from our lower limb up to the vertebral column. Now, the difference in these is we have different desires of being a bipedal creature, walking around, but also being able to move our hands in a wide variety of orientations. So the way that these joints have developed is going to give you an idea of their function. But just remember that concept of more mobility, which is less stability, and less mobility, which equals more stability, for overall concepts of synovial or diaphragms where they meet cartilage on some of the structures. So it's going to each articulate will pass. Now, if we look at cartilage areas, we've already in the cartilage, the fibrous or articulate, 6 different types allow for movement within that one plane for synovial joints. The first is a hinge joint. Now, a hinge joint is going to allow for movement in one plane. And this is what we're going to see at the elbow or at the ankle or even in a modified version at the knee. But this is only going to allow for movement within that one plane to either flex or extend. The second type of synovial, a lot of muscles that allow for rotational movement of the head around the cervical vertebrae. And this is going to be occurring along one primary axis. And unless somebody has curvature to their spine, this is going to be along the median or mid-sagittal plane. The third type of synovial joint is going to be found in a very specific location, and it's going to be here at the base of the thumb. And this is known as a saddle joint. Now, a saddle joint is going to allow for movement in 2 different planes. So one of the planes is going to be along the axis of the bones following the path of the tendons as they would flex and extend this joint. The other is going to be along the axis or the plane for adduction and abduction. So this is going to offer movement along the plane in the opposite direction. So these would be moving perpendicular to the opposite action of flexion and extension. So that is going to be a saddle joint, and it is located here at the carpometacarpal joint of the thumb. Now, the next type of joint is quite similar. However, a saddle joint is going to move in 2 planes, while a condyloid joint is going to move actually in 2 axes, or bidirectional movement along those 2 axis points. So here what we can see is the metacarpophalangeal joints are going to allow for a different type of movement, where we can either abduct or adduct and abduct our digits, either closer to or away from the midline along a central axis point of rotation, or we could actually flex and extend these same digits. Now, what you can see here is there's going to be pivot points or axis of rotation for this movement, and that's different than what we saw with the plane type of movement at the saddle joint. Now, the next type of movement is going to be a planar type of joint or a plane joint. And here we can see this is a good example of a synovial joint at the acromioclavicular joint. So where our acromion of the scapula meets up with the clavicle. And this is going to allow for a gliding type of motion at that joint. So as we elevate or do a shoulder shrug, we can see that these bones are going to slide past one another in a nice smooth type of motion known as a gliding type of interaction. So plane joints are going to be found here at the AC joint. They're also going to be found between the different bones of the vertebra as we lean to one side or the other, and between the ribs and the sternum. Now, the last type of joint is a ball and socket joint. And this is going to be the most dynamic type of joint, which allows for them, or it could be in types of movement. And it's going to be able to move in many different axes around a common center. So where the head of that ball is going to meet within the socket is going to be the point of rotation. And this could either be an abduction and adduction type of movement, or it could be a rotational type of movement. But it's still going to occur along that central axis point in the middle of that joint. Factor articulating surfaces. Now, an articular surface is the fancy word for where the bones actually meet. And if you were to select the ends of each bone where they come in contact one with another, you can see what the different names of these pieces of bone are. Now, if we and then watch its motion. If I select the motion and then select elbow flexion, I see that the bones are going to move appropriately. The muscle contracts and the bones result in movement. Now, the actual path that this movement is going to occur on is based on the shape of those articulating surfaces. And what we see is that that's really going to determine the extent not only of how the bone moves, but how much it can move. So we're going to see that the range of motion is going to be the extent that we can have the bones move from one end of the movement process all the way to the other. So this is the range of the extent that we can have the bones move from one end of the movement process all the way to the other. So this is the range of motion. The path is what was determined by the actual shape of the bone. Now, the actual range of motion is not only going to be affected by the shape of the bone and the distance that can travel along that path, but it's also going to be affected by the other surrounding structures, those themselves, as well as the fat and the skin over that particular joint. So if we were to use the Discover tool, we can see that we actually have an ability to kind of look deep to the skin. Hello, Dr. Yasmin Carter here. The entire. So let's look at those now by isolating the joint to move lateral collaterally, which approximate the Nó quá detail, vì sao nó rất là detail. Rồi, ok, thì là quá đủ rồi, vậy đủ rồi đó. Vậy đủ rồi nha. Nhắn em quen chứ. Máy chạy.
Download Blender Windows install liền. Này thì chắc là mặc định luôn đúng không? Microsoft Store. Thôi nào ở ngoài mình dứt đi. Cái gì vậy? Đồ hết hồn. Đáng tưởng mua nó chết luôn. Cái này sẽ có trả phí ta. Hy vọng là donate. Keep the project apply. Đó. Nhân văn nó gì trời, donate 500 ơ nha. Giả này làm số tiền. Phải học cái này đi. Đợi em Quang vô học. Một tháng một clip 5 triệu view cũng ác chứ. Final cái này đó là chỉ là tỉnh thôi. Qua tới đây đúng không? Qua tới mấy skill. Lát mà vô ra nó nghỉ phụ. Giờ cái map nó có cần làm tối đơn giản lại ông ta. Nó hơi rối đúng không? Rối đúng không? Bây giờ mình sẽ set up này. Trong khi đại nó mình sẽ set up trước. Được gì? Blender không giống Blender. Blender. Xếp nét luôn gì đó vậy. Are you ready with before? Con thử rồi. But there's a lot of things you can add to make it that much more fun and fit higher than the default one, and in this case I've buffered. Alright, so let's begin with the interface tab in our preferences here. Since I do tutorials, I have set my resolution scale to be higher than the default one, and in this case I'm using 1.25, and this is because I want you guys to be able to see what I'm doing. So yeah, you can set this up to be basically anything you want and just find something that works for your screen. Now I have developer extras enabled, which in turn gives access to the experimental tab down here. Now in my current build of Blender, which is 3.5, this does practically nothing, but in branch builds, which Blender releases every now and then, sometimes this gives you access to currently in development features. Next in the viewport tab, there's only one thing worth mentioning, and that is the subdivision tab. So if you have a decent GPU, for example, I'm working with a RTX 3070 Ti, you can enable GPU accelerated subdivision. This will make sure that Blender uses your GPU to speed up your workflow when using high poly subdivided models. The next few tabs we can basically skip, and now logically we would end up at the add-ons tab, but before we go into that, let's just complete all the other preference related tabs. The input tab is a place where laptop users can rejoice since it enables two options which are perfect for laptops. First is the emulate 3-button mouse, and second is the emulate numpad. The first is perfect for those of you who use a trackpad on a laptop, for example, and not an external mouse, and want to emulate a middle mouse button. So by enabling this feature, you can now hold Alt and then click to emulate a middle mouse, and in this way orbit around your models. The latter, or the emulate numpad, will make sure that all your numeric keys from 1 through 0 at the top of your keyboard are now functional as numpad keys. Now, desktop users with a full-size keyboard won't have this problem, but laptop users usually don't have a numpad, and the numpad is very convenient for giving you access to certain views inside of your modeling workflow. Next, we have navigation, and let me be real here, I completely stole this from Derek Elliott. I saw his video on his settings, and it convinced me to use the
the orbit around selection. So I have this enabled, which will make sure that whenever I select an object, the camera will orbit around it. So if I middle mouse click and just drag, it will orbit around my selected object. If I don't have anything selected, it will still orbit around your mouse, just like its default inside of Blender. I find the orbit around selection to be a bit more natural and makes a bit more sense, so that's why I enabled it in my settings. System preferences. Most important in here is to make sure that Blender is using your GPU and only your GPU, so not your CPU, to render. So make sure that it's not set to none, which in some cases it is by default, but instead to either CUDA or optics, depending on which type of GPU you have. And then respectively in this tab, make sure your GPU is enabled and your CPU is disabled. This will make sure Blender only uses your GPU, which really speeds up your rendering. I've heard so many people who have a good GPU and make sure your GPU is enabled and your CPU is disabled. This will make sure Blender only uses your GPU, which really speeds which type of GPU you have. And then respectively in this tab, make sure your GPU is enabled and your CPU is disabled. This will make sure Blender only uses your GPU, which really speeds up your rendering. I've heard so many people who have a good GPU and have this accidentally set to none, and resulting in very slow renders and a lot of frustration with the fix being so painfully simple. Now if you have a beefy PC with a good amount of RAM, nãy giờ học giải phẫu người hiểu không? Nãy giờ học giải phẫu. Lên rồi. Coi trước. Nãy giờ coi giải you can also crank up the amount of undo steps in this tab, stitch and nail, and make sure that when ngưng đi. Nãy set up. Sim đây. Sim. Nãy giờ có thấy quên. Nãy giờ học giải phẫu hiểu không? Đấy. Yeah. Đi về thiệt luôn hả? Rồi học cái đầu này luôn. Overview qua thôi, overview thôi chứ không có nghiên cứu sâu. Chỉ biết xương khớp là được. Nói chung mà vừa đủ apply vô cái này là hợp lý. Có cái khớp luôn mà. Trong cái Blender nó có cái khớp. Cái đó là cái bộ sẵn. Trời ơi, máy chạy nổi không vậy? Nhưng bảo cái này nặng lắm. Cái này nặng còn hơn Unity á. Nó nặng cái chỗ là cái đồ họa thôi. Đồ nhìn tỏm luôn mày ơi, cái lồn gì. Máy tao nó kêu rồi. Máy tao nó bắt đầu cài rồi. Như cái máy cài luôn. Máy tao như cái máy cài luôn. Chôm cốc. Ớn thì chưa. Keymap Hello Chuỗi Industry. Thôi cái này đi nào nhiều mình dọn nha. Mà select red line search bar search vào lay đi. New file editing static tutorial menu tutorial đi thử coi. Cái này liên tới tưởng là hướng dẫn Unity thì nó ok. 2D animation. Này hơi cảm. Ở cái nào? Hơi cảm. Hơi cảm hả? Mẹ nó biết. Học nổi không? Nay học Blender nha. Nè Blender đi. Blender đi nào, đuối thì qua suy nghĩ skill tiếp. Đúng đó. Học tới 1:30-2 giờ nghỉ. Đó mệt. this is Blender. Sáng giờ không nghỉ luôn. Sáng giờ code đéo nghỉ luôn. Code gì? Code bên công ty á. Open source 3D software that can be used to make animations, visual effects, game assets, or practically anything 3D. And best of all, it's 100% free and it always will be. If you've never used it before, you learn it, well, then you're in the right place. This is a tutorial for complete beginners. I've been using Blender for 20 years, so I'm going to show you how to use all of its core features. And by the end, you'll finish with not only the confidence to start your own projects, but with your very own donut animation. And I know this looks complex, but I promise you it's achievable for a complete beginner. And I say that with confidence because many already have. This is actually the 4th version of this tutorial. I made the first donut tutorial back in 2016, and I've been remaking it every mình sẽ hiểu luôn kìa. Chắc chưa? Nhìn thằng lộn nó vừa đảm bảo mình sẽ hiểu. Years to keep up with Blender's development. In that time, millions of people, just like yourself, have gone from having never used 3D to successfully making their own donuts. Đó. Được. Uy tín nha. Has even snuck his into a little film called Everything Everywhere All at Once. Very clever. So, if you're ready, biết cái này không? one artist even snuck his into a little film called Cái này ở đâu? Cái gì? Cái này là phim nào? Nói em khi nghe queo đó, quan thôi má. Nó nói dưới đây luôn. Siêu phẩm nha. Biểu tượng. Everything Everywhere All at Once. Very clever. So, if you're ready to take your first steps in 3D, hit the subscribe button and let's begin. CGI trong làm phim là cái này luôn đúng không? Như vậy á. Hình như cái này cũng là làm CGI 3D. Đúng rồi. Mốt đuối qua nhảy qua làm phim nha.
Đâu mắt Nếu mắt do on phim mắt do on absolutely cinema. lồn này là thằng lồn làm cho làm cái đoạn CGI đó trong phim AOL nó qua xuống. Ai biết má, phải không? Đâu biết. Lộn vừa nói thầy. Đâu, ý là nó cho ví dụ thôi. Dạ. Không Tiếp đem đi, ví dụ. tiếp đi. First, go to blender.org/download or just Aye. click the link in the description. Then, obviously, you got to hit the big download button. Once Wow, downloaded on phức Windows, tạp. double click it and then just go through the install steps. But if you're on a Mac, just drag it into the applications folder. Then just find the Blender shortcut and open it. Then once it's open, just click anywhere off the splash screen to close it and Này gửi đâu qua welcome. Discord được? Gửi đâu qua Discord? Clip này hả? Đúng rồi cái rồi. To the wonderful world of 3D. First tip, do not get overwhelmed. If you go clicking around, you might find lots of buttons and some of them with very scary names, and it can all get very overwhelming very quickly. The thing you need to know is Blender can do a lot of things, which means it has a lot of tools, but you don't need to know every tool in order to do what you want to do. If you're familiar with the 80-20 rule, there's really only 20% of Blender's features that you end up using 80% of the time. And that's what I'm planning to teach you in this tutorial series. So stay with me and you should be fine. We'll start making the donut in the next video. In this one, we're just going to look at the interface. I'm going to show you some of the basic navigation. So for starters, this view, this window right here, is your 3D viewport, and it's where you'll spend probably 90% of your time because it is the 3D world. So you can see that we have three objects here. We've got a camera, we've got a cube, and we've got a lamp. And when we click on it, you can see it's selected because it has the yellow outline. Từ Đủ méo vậy mà từ cái gì? Bây giờ mày có ba cái object thiệt, cái này là cái camera, cái này cái light vậy thôi. từ luôn ấy mẹ, làm nhìn chậm chậm thôi, mình mới dễ hiểu thôi. Rồi. So let's delete the default cube, of course, Let's delete and the replace it with default something cube, else. okay. So we could do that by going up to the add menu up here, or by remembering the hotkey, which is Shift A. So Shift A for add. So usually the one you're looking for is underneath mesh. So these are called your primitives, and it's what you use to start something when you're looking to make an object. Like if you're going to make a chair, you might start with a cylinder as the chair leg and then build out from there. But the one I'm sure you're all very curious, you want to click it, it's the monkey. So let's just click the monkey. Why does Blender have a monkey? Well, fun fact, every 3D software has its own little random complex object because it's useful to test things like shaders or complexities of scenes. So 3ds Max has the Utah teapot, Houdini has the toy, and I think pig's head. Blender has the monkey, and it's actually called the Suzanne monkey head, which you can see in the top left there, named after the orangutan from the film Jay and Silent Bob Strikes Back. Random piece of trivia. So let's get a better look at it. And to that we need to orbit, which you can do by on your mouse there, your scroll wheel, that is called your middle mouse button. If you push that in and then drag around, that is now orbiting. Now, for my laptop user, Má mày học phải đi đôi với Hành. Delete. Nãy là ship gì thôi, nói chung đừng có nhớ cái ship đó. Monkey đâu? Đây, Monkey của bố mày đâu? object, Nè monkey. ok, Rồi, cái nào? Má nó bấm cái nào mà giữ cái nút lăn giữ cái nút roll để rotate. Cái này nhanh đó nha, thay vì phải giữ jack mấy cái mày kia phải giữ jack. Rồi ok, tiếp. you've just panicked because you realize you don't have a mouse. How are you going to orbit around? First of all, probably a good idea to get a mouse for 3D work. It will come in handy. But in a pinch, you can get by without it just by up here in the top right-hand corner, this little gray circle, anywhere in the gray section. If you just left-click, drag on that, that will do the exact same thing. Or if Ok. Sạc trên này cũng được. you want, you can go to Edit Preferences, and then underneath Input, there's Emulate 3-button mouse. And that means that if you hold down Alt and then left-click drag, that will do the exact same thing. Also, whilst you are in User Preferences, you might want to go to Interface, click drag, that will do the exact same thing. Also, or if you want, you can go to Edit Preferences, Input. Display mouse. Rồi sao? Display mouse thì sao? Phải là có gì xảy ra đâu. có gì xảy ra? Hoặc là mình lấy cái xài. drag on that will do the exact same thing. Or if you want, you can go to Edit Preferences, and then underneath Input, there's Emulate là cái gì? Remote. tích hợp ba bức tình mouse là thôi. Hình như là mình di chuyển mình bằng cái nút bút tình mouse Ủa? đó. Lúc này bấm jack được nè. Chọn cái này thì bấm jack rotate được nè.
Rồi trong khi cái tắt là không rotate được. Ok, nói chung là add thêm cái rotate em thấy cái nữa. Má không quan trọng, mất thời gian cái gì. Rồi tiếp đi. Ok. Is emulate 3-button mouse, and that means that if you hold down Alt and then left click drag, that will do the On and left click draw. Là T đúng rồi, exact same thing. Also, whilst you are in user preferences, you might want to go to interface and you've got resolution scale. If you're on a 4K monitor, you might find that your menus and buttons are really small and you kind of have to like squint in to see it. So personally, I like to keep my 4K monitor around about 1.5. Since this is a tutorial, I'll make it nice and big. Máy phải làm giống thầy. 1.5 mà, chấm mấy 1.5 giống thầy nha. To giờ, to giờ. To hơn thôi chứ mẹ. 1.25 rồi. Không, 1 thôi mà ơi. Lộn. Cũ rồi. Default. So you can see what I'm doing. Okay, so that's orbiting around with the middle mouse button. If we want to zoom in, we can do that just by scrolling in and out. We could also do it by going up to the magnifying glass tool there, and then just left-click dragging and then moving the mouse back and forth. That does the same thing. Or you could hold down Control and then middle mouse button, and that will do a smooth zoom as well. Okay, so one thing you might notice looking at this is that it's not very pretty, right? It's just kind of got this flat, bland, gray lighting over everything. And that's because this state right now is called viewport shading. And it's kind of a lightweight, optimized way to view the scene just as you're building it. But if you want to create a final pretty image, that's called rendering. And you can actually switch into rendered mode by going up here into the top right-hand corner. You can see we're currently in the viewport shading mode. If we go 2 across, you should see rendered view mode. So if we click that, your computer might stall for a quick second whilst it loads it in, but you can see it's now different. We have directional light. We have shadow cast across the monkey. So it's now currently being lit by this lamp up here. So if I wanted to, zoom in on that lamp there and just kind of like move it around, you can see it's kind of hard to focus on. Like it's always exactly not in the right view. And that's because we are centered on our monkey right now. We need to change the focus. We need to pan to something else. So we could do that one of 2 ways. One, if you're on a laptop, you could use the little move tool there. That will do that. Or everyone else, shift middle mouse click, drag, that will do the same thing. So middle mouse is for orbiting, shift middle mouse is for pan to change your view to something. Shift là lăn, control là vô, còn cái nào shift hả? Cái nào mà di chuyển được? Ủa, nó làm cái gì vậy? Nó làm cái nào mà di chuyển cái màn được vậy? Same thing. So middle mouse is for orbiting. Middle mouse is for... Shift middle mouse is for... Shift middle mouse, ok. Shift middle mouse rồi, ok, hiểu đó. Shift middle mouse rồi ơi. Shift middle mouse là cái shift và cái này nè. Shift cái và cái lăn á. Ok, shift middle mouse. Okay. Pan to change your view to something else. Okay, so I want to move my light because it's too moody. I want to be able to see the monkey's face there. So to move an object, you could do it one of 2 ways. One, you could go over to the left-hand corner here and you've got the move tool. When you click that, you can see that the selected object, the lamp, has this gizmo, it's called, with these axes on it. And if I just clicked and dragged on any of those arrows there, you can see I can move it along any of those axes. I could also just click on that white circle there and that will just freehand drag it depending on my view. But it's kind of tedious. Every time you want to move something, you have to like go to that tool and then find the arrows and yada yada. So actually most people in Blender prefer to use the hotkeys. So we just keep it in the default selection state here. And instead remember the hotkey, which is G for grab. Now I've just tapped the key and you'll notice as I move my cursor that it's now attached to my cursor. It's not my cursor. G for grab. Okay. Không được. Select. G for grab. Không, select cái khác. Select cái chính Đúng giữa. rồi, cái nào cũng được á, Nó ví dụ là rồi chọn cái này đi. Đó thì G. Cursor isn't even actually close to it. In fact, my cursor could be on the other side of the screen and I could tap G and it will move it. And at first this is kind of awkward. You're like, why is it working this way? But once you get used to it, you realize it's actually handy because you don't have to spend all this time like navigating your cursor to something just so that you can move it. Your cursor could be over here and then just tap it and you're moving it. So whilst you're in this move state, if you want to cancel a movement, you could do it one of 2 ways. You could just hit escape or you could right click.
Then if you want to confirm a movement, like say I want to move my lamp here and I like the movement, I could just do a single left click. So again, if I want to cancel something, just right click. If I want to confirm the movement, left click. But let's say I wanted to move it along an axis, like, you know, I like these arrows here and I want to be able to move it on just a specific axis. Well, I can do that whilst I'm in that grab state as well. So after I've hit the G key to grab it, I can then tap the letter of the axis that I want to move it on. So if you don't know, in the real world and in the 3D software, there are 3 axes because there's 3 dimensions. There's the X axis, which I can move by hitting the X key, the Y axis to move it back and forth along the Y. G rồi F hả? Ok. Hold G rồi mấy cái. Ủa, bấm G cái gì? Bấm G xong rồi bấm mấy cái trục á, giống như trục X thì bấm chữ X. Nè, chữ X bấm chữ X, này trục Z bấm chữ Z. Được chưa? Ok. Ok nha. Shift là cái này đúng không? Ok. Y axis with the Y key, or the Z axis to move it up and down on the Z axis. So you can remember those letters, the X, Y, and Z. Or the method that I actually prefer to use is whilst you're in that G state, if you just hold down the middle mouse button and then pull out, you can see you get this like gray line that pulls out from the center. And then if you just drag out and move around, it will snap it to the nearest axis, which again is maybe an odd way to work, but it's actually really handy because it means you don't have to think of the letter and locate it on your keyboard. I can just tap G to move it and then middle mouse drag out and then just find that exact axis that I'm looking for. And so it's very fast to just quickly move the lamp exactly where I want it. By the way, if you're finding it hard to remember all of the keyboard shortcuts that I've mentioned, I've actually put together a PDF, a cheat sheet. Sheet of Blender's most common hotkeys, and you can download that by clicking the link in the description, so you could print it out or you could just have it on a separate monitor while you work. Also, if you are from another 3D software package, you might notice that Blender's hotkeys are different than what you are used to. So if you actually go to preferences, just for those people that are from other softwares, if you change the key map to industry compatible, you'll find that these shortcuts are probably more in line with what you remember from other software. I'll also put a link to a cheat sheet that is just for the industry compatible key maps that somebody else put together. I've got nothing to do with it, but I'll put that link there so you can check it out as well. For the rest of this tutorial series, I'm going to use Blender's hotkeys. Just keep that in mind. Now, let's say as I am moving around here, I'm like, oh, this looks really good. I've got some nice Rembrandt lighting across the monkey's face. I want to take a photo. I want to take a nice, pretty image of this and post it on socials for clout, right? Well, I could take a screenshot of it, but that would be silly because it's got all these lines all over. It's all noisy, right? We don't like it. The way you take a photo, a pretty image in Blender, is to do a render. So you could do that one of 2 ways, by going up to render and hitting render image, or remembering the hotkey, which says next to it F12. So when you do that, a little window will pop up. It will use your CPU or GPU, depending on which renderer you've got active, and it will render out a pretty image. And from here, you could go image and then save as, and they'll save it as a PNG or whatever, wherever you want to save it. But you might notice looking at this, that this is actually a different view than what we have here, right? So here I've got a nice view of the monkey's face, but there is a different view. And the reason for that is when you do a render, it's not rendering from the view that you're looking at currently. It's always going to render from the point of view of the camera. So this is our camera over here, and it's looking from this angle. And we can actually look through the camera by just clicking the little camera icon there, or by remembering the hotkey, which is number pad 0. So how do we move the camera? Well, Blender's a little awkward, maybe a little different to other software packages, but you're supposed to like hit G to move it, and then like middle mouse to zoom in and out. And then if you want to like move it along an axis, I guess G and then X. You could do that, but actually what a lot of users prefer, especially those from other software packages, is if you've got your camera selected, which by the way, I haven't mentioned this, but up here, this is your outliner. It's kind of an inventory of every item that you've got in your scene. Okay, so with the camera there selected, if I hit N is to bring up the properties, N for properties for whatever reason, and then go to view, there's a little box there that just says lock to camera to view. So now, with that active, if I just use the same keyboard shortcuts as before, middle mouse button to orbit around, shift middle mouse to drag it, you can see that the camera is moving with it. So essentially the view, I can set it up exactly as I want, then hit N again, and then I can disable that. And then now as I pull out, you can see the... N. Ngon quá. Option. Không, bấm vào camera, bấm N. Rồi bấm N đi. Rồi. Đâu từ từ. Ủa? Gì ở? À, view đúng rồi, view á. Nè. Đúng không? Rồi. Rồi sao nữa? Cái chỗ này. Đây.
Bấm G đúng không? Bấm G đúng không? G gì ní? Bấm Không, này không cần G ví dụ luôn. gì? Shift, Ủa, G. ta dùng ALT tao quay. G cũng được. Ủa G là tại vì point of view của thằng này nó rồi. Nhớ G là rap. Nhạc cũng được, cũng G. G trục giữa là bu mấy cái trục cái gì? Ừ. Đâu gì nó bằng shift ấy luôn á. Tiếp đi. The camera will stay exactly where it was, and I could do a lovely, pretty render. But this is too simple. If we post this on the internet, people are bound to make fun of us. Imagine that. Well, we could give it some color, right? So, with our monkey head selected, we can go over to here to the properties. So this property section is where you might spend the other, I don't know, another 5 to 8%, I don't know, getting too exact there. You might spend another 5% of your time in this section, but it's where all of the properties for things are in Blender. So for example, you've got like the render properties, like the size of the image that you're saving something as is defined there. And some of these properties will stay here no matter what is selected, but others are selection dependent. So you can see actually if I click the camera there, you can see I get a little camera tab at the bottom there. But if I select my monkey, you'll see the camera tab disappears, but instead I have some other ones that appear. So one that we might want to change is underneath material, and this will enable us to add underneath here where it's got new. I'm just going to hit new, and then you've got a bunch of options. Very confusing. Ooh, IOR, subsurface. Again, don't worry about it. We'll get to all of that later on. The one that defines the color is the base color. So if I do a single left click on that white box there, I can then change this color to whatever I want. I could make it an odd, creepy, skin-toned monkey head, right? Like that. And do a render. Okay, so hey, all right, it's better, but still it's too simple. I think people will think we haven't put enough effort into this masterpiece. So let's add another object. Let's give the monkey a hat. So if we want to add another object, how do we do it? Well, we could go to the add menu, like I mentioned before, or the hotkey Shift A. So what sort of hat do we want to add? We could do a boxy hat. Let's do a party hat with a cone. So once we... là cái đó đó. Cái việc là gì đó, nhớ. Cái gì? Nón. Dạ, cái con vô để thêm cái nón vô. Là sao đi? We've added that object. You can see it's just plopped it straight in the center, intersecting our monkey. So we need to move it. We can move it, and we could grab it with the G key. So it's now moving it just on our cursor there. I don't want to move it just freehand though, because I like the position, but I just want to move it up. So I'm going to hit Z to move it along the Z axis. Right, I like it there. So once I like the placement, I'm just going to do a single left click. Okay, great. But too big. See, need to learn another tool, which is scale. So we could go to the scale tool there, and then we get this familiar little axes there. But again, most people prefer to remember the hotkey, which for scale is just S. So S to scale. So resizing that. Okay, that's pretty good. Let's move it down again. So G and Z. Okay. All right. But yeah, let's say we want to make it a little taller. Okay, so we could scale it along just the Z axis. So S and then Z. Whoops. S, Z, there we go. And it's now making it a tall party hat. Scale it down. There we go. Ha! Look at that. Be a very bland party if it's grey. Let's give it another material. An exciting colour. A vibrant... Vô cái này mà làm. Gì? Giờ cứ làm map vậy cho mấy cái có rồi. Nào muốn làm thêm aqua color. Why not? Give that a render by hitting F12. Okay. Camera is... is in the wrong position, so let's go to camera view mode with number pad 0. I'm going to select my camera, and rather than dabbling with that little thing I had before, I'm going to hit G, and then middle mouse, just tap it once. As I said, it's a little awkward, Blender's the way it handles with the camera, but anyway, just move that out, and then I got to rotate it. All right, so I'm going to rotate. So with the camera selected, tap R, then middle mouse, and it's now kind of like freehand rotating around. So I'll just move it up slightly. There we go. Okay, this is just a fool around session, just to throw in these like fundamental tools. Rotate, right? The monkey's head is just, he needs to throw in these on at the camera, and currently he's off. What an excuse to use the rotate tool. So you could enable the rotate tool, right? The familiar axes there. You could click and rotate it around like that. Again, most people prefer to remember the hotkey, which is R to rotate, right? So it's now just freehand rotating on my cursor. Remember the axes, as I mentioned before, can be used for any mode. So the X axis will rotate it back and forth. The Y axis, just a little bit, right? And there you go. Wait for the... Now we know how Blender functions. Let's start building that donut. So as before, let's, well, first of all,
just to repeat, make sure you are working with a new scene. Completely new scene, don't want any remaining monkey heads lying around. Let's begin fresh slate, and let's delete our default cube, just with the delete key, and let's replace it with a new object. You might remember the hotkey for that is Shift A. And as I mentioned before, you usually want representative mesh, because these are your primitives. So Nó sẽ bỏ qua nhiều chi tiết ấy, đừng ăn lộn về giảng chi tiết nữa lộn. So we want to start with something that most resembles what it is we're building. If it was a house, you might start with a cube. If it was a vase, you might start with a cylinder. In our case, we want the donut-shaped one, although mathematicians call it a torus for some reason. So let's add that. Now if I zoom in by scrolling up, we can see we have something resembling a donut. Looks like a pretty weak-looking donut, you know, very flimsy. Looks like the donut before it's cooked, when they just drop it into the vat and it's just this little wispy thing. So immediately after you do some actions in Blender, you have options to change it. And the options are hidden down here in the bottom left-hand corner. You see a little box, and if you click that box, you see options. And look, we can change the dimensions of our torus. Now, something to note is that these options in Blender only appear immediately after you have done that action. If you do another action, like say deselect your torus by mistake, it's gone, right? Because Blender has assumed you have moved on. You've accepted the state of your donut, and this is the one you want, right? Now, if you haven't done anything drastic or changed this object in some severe way, you can temporarily bring it back by hitting F9. I never actually remember that hotkey. I just remember that immediately after I have added an object, if I want to tweak it, now's my chance before I move on to something else. Okay, so we could change, you know, the size of it here. We can also change the resolution. I'll use the term resolution loosely. To make it higher or lower fidelity. And a mistake that a lot of beginners make, and I say this because this was the exact mistake I made way back in 2003 when I started learning Blender, is they go, well, I need a realistic looking donut, so I guess I need to go really high resolution. I remember my first project, one of my first projects was for a high school film project, and I wanted to have a close-up of a face. Didn't realize faces were going to be difficult, but I went really high poly, and then it was just an absolute nightmare to work with. So the reason you don't want this is that, for starters, things that are high poly are very slow to render, and they're very hard to work with if you want to tweak the shape of it. But also, as you learn and you grow with 3D, you'll discover that it is a lot easier to add resolution to something later on. Mình sinh ra mà. Rồi bây giờ nó vừa nói đến nó học từ 2003 rồi, học đến giờ này. Đúng rồi, nó làm clip năm ngoái. Nó vừa nói là một trong những cái project đầu tiên của nó rồi. But it's very difficult to take it away if you've already built it into it and you don't need it. So, long way to say, what we actually want is to have as few polys, these are called polys, as you can get away with. So I'm going to go with 32 major and 12 minor. And don't worry that it looks all jagged, because we will fix that in a moment. Now, the major and minor, this is really up to you, but I find that something that looks kind of chunky, like a fat donut, just looks really delicious. So I'm going with something around about this size, okay? And once I'm happy with this, once I'm ready to click off, I click off, the options are gone, and this is it. This is the donut that I am now working with. So how do we make this look higher resolution, less jagged? Well, one way is to use smooth shading. So if you right-click with your object selected, go to Shade Smooth. And look at that, this is immediately better. Without getting too technical, this is kind of... về cơ bản là nó dẫn với segment như đó à. Nó chỉ là bo góc lại thôi. A fakery. It's sort of like the shader is telling the renderer that this is a really high poly dense mesh when it really isn't. It's just basically kind of like averaging out faces, and anyway, it's very technical, but basically means it's not going to add anything to your render time, but it's going to look smoother. And so this is generally what you want for something that is smooth and organic looking, like we want. If you were rendering like architectural or like hard surfaces, like later on we're going to put this on a counter, then the object would obviously want to be flat. But in our case, we're just going to use Shade Smooth. But you might notice that looking at this, especially if you go side on, that you've got this sort of jagged shape around here, right? So the silhouette is that you've got this sort of of a jagged shape around here, right? So the silhouette is really breaking that illusion that this is a high poly or a smooth looking donut. But thankfully, rather than adding all of that complex density into the mesh itself and then making it hard to remove later on, there's another way through modifiers. So if we go over here to our properties, right, this very confusing, lots of option looking properties, click on the wrench, and this is the section called modifiers. And this is one of those
object dependent things. So if you've got your camera selected, you won't see it. So it's only when you've got actual meshes that you might see this modifier here. So it's much easier to explain if we just add one. So up here, add modifier, and you've got a range of options here that can do a whole number of things. The one we're looking for is underneath generate, and it is called subdivision surface. And it is a really common modifier that you use all the time. In fact, it's so common, it's actually, you can just immediately add it to any object just by hitting Control 1. But don't do that because we've already got it, so there. Now, some of you might have just discovered that your donut has disappeared. If that is the case, you need to go to Edit, Preferences, and then underneath Viewport, where it's got Subdivision at the very bottom, disable GPU subdivision. That will then make the subdivision perform on your CPU instead of your GPU, which is maybe non-existent or not performing whatever. But disable that and it should appear. But if it's already working for you, don't disable it. Keep it going because GPU will be faster. So what exactly is this doing? Well, it's a lot easier to explain if we look at the shade flat mode, because we're not being tricked by the smooth shading there. If I set this levels viewport to 0, this is our original mesh. This is before we add the subsurface, essentially. When we increase this, you can see that it is adding resolution to our mesh. And the more I increase this viewport levels here, the finer and finer that detail becomes. So to explain it, because this is such a very, very common modifier, it's kind of important to understand how it's working. You can see that this is these squares here, these are called faces, by the way. And for each one of these faces here, as I add a level, you can see it's becoming 4 faces, right? And then now if I zoomed in on this one face here, if I do another level, that's now become 4 faces. And cái này thì nó tiện hơn cái kia. Tiện hơn cái mà chỉnh bằng tay á. Chỉnh giống cái hồi nãy cái object chỉnh cái gì ta, gọi là cái F9 không, đúng rồi, chỉnh cái lớp chính. Cái này chỉnh subdivision. Okay. And then if I zoom in again, it's now become 4 faces. So it's exponentially adding detail. And you might also know that it is smoothing it out as well. Like this jagged edge that we've got here, you can see now becomes smoother. So to quickly visualize that, if I just draw, like imagine you've got like a 90-degree corner, right? Like this. If you add extra detail, it's also going to take that point there, go then, take a point, and it's also going to change it to make it look smoother, generally speaking. So there we go. So now as I increase this, you can see it's getting smoother and smoother. Now, the reason there are 2 options here, you've got levels viewport and levels render. So reminder, this gray area that we operate in is called our viewport. The render is the pretty version. So as an example, you can see if I just turned it off for the viewport, it looks very jagged. But then for my render, if I increase that to 3, if I do my render, which you could go up there and render image, or remember the hotkey F12, you can see that that donut is now smooth, but I go back and you can see it's jagged. So the viewport, you want to generally keep it lightweight, and then the render time, that's where you want to get a really nice looking pretty image, so you want to often have 2 different levels. In our case though, I don't really think we need to go beyond 1, even for our final. Sao? Là cái render thì là lúc render thì nó mới show ra đúng không? Còn cái viewport thì mình thẳng vô đây luôn. Đúng. Rồi ví dụ mà trong mình chỉnh viewport mà mình không chỉnh render thì render nó có ra không? Hay là phải chỉnh cả hai? Kiểu mình test được cái viewport thì mình phải chỉnh render nó cùng level đúng không? Đúng rồi, có thể là như vậy. Có thể Pretty. Cái vai trò cũng như viewport đó là vậy. Là để nhìn trực tiếp lên này luôn. Đúng rồi, điều render mới ra được. Cái gì thêm render chi? Vậy cứ cái viewport khi nào là render như vậy luôn. Đâu, thì phải thêm render cho chứ. Không render làm sao ra import ra hình ảnh được. Thì ý là sao không tích hợp luôn, xong tích hợp cái viewport rồi cái render luôn, tại vì thôi được nó chung bát render, ok hiểu hai phương sầm. Image, because this with shade smoothing turned on is good for our final pretty image, because this with shade smoothing turned on is good enough, and we're going to be adding more to the scene later on, so we don't want to make it too complex. So this is actually pretty good. Okay, so we have a perfect donut, and that's the problem. It's too perfect. You could spend decades trying to develop a machine in the real world that made a donut this perfect, and you never would. This is so mathematically precise that the eye will always see this. Nhìn nó giả đúng không? Nhìn nó pha kè. Má mà nãy giờ tôi có suy nghĩ thoáng qua rồi mới học xong hết clip lột này quay lại còn 13 phút qua. Phá đảo. Xong comment do clip y tôi gì to understand. Đảo. Không bi. Chỉ có vậy. Xong mấy thằng mới học của mình. Xong chứ mấy thằng mới học giống mình hôm qua thì mẹ vô chửi, vô ngồi đọc cười vòng vòng lặp phải luôn. Smurf.
this as looking fake. So that's actually a problem you learn pretty quickly in 3D, that things that are too perfect just look fake. So you have to spend time making things look misshapen and adding variation there like you see in the real world because your eye expects to see it. So how do we do that? How do we make this donut look a little more lumpy and interesting? I do that by changing the mesh itself. So this mode that we are in right now, where we can, click on different objects, is called object mode. And I know that because in the top left-hand corner, you can see we are in object mode. But if I click the drop-down, you can see I get a number. This mode that we are in right now, where we can, click on different objects, is called object mode. And I know that because in the top left-hand corner, you can see we are in object mode. But if I click the drop-down, you can see I get a number of other options. Nhớ mấy cái mày nhớ bất tình thôi đúng không? Rồi. Ok. Đùa lại để nhớ bất tình. Here. And these options, again, will change depending on the object you've got selected. If I've got a lamp, my little light there selected, you can see I've only got object mode. My camera, I've only got object mode. But a mesh will... Little light there selected, you can see I've only got object mode. My camera, I've only got object mode. But a mesh will give you extra options here. À, ok, mấy cái kia không edit được. Đúng rồi. So let's enter into chỉnh quay được đâu, chỉnh thấy trời đâu được. Right. đây rồi, là cái khúc bằng khứa kia nó đúng không? Nó làm cái chân là cái chi á. Đúng rồi. Wow, không thấy được nó bấm cái nút đó luôn á. Đéo nói luôn mà, chắc nó bấm hotkey luôn á. Ồ, chắc vậy á. Mình được biết A kìa. Khứa này. Now, you can see our mesh, our object has become something that looks weird. It's got a bunch of little points on it with lines and very technical. Well, it's because this is actually what the mesh is made up of. These little points here, which you can click on just by selecting, are called your vertices. The singular term is called vertex. I never say that. I like to just call all of them vertices, regardless of whether it's one or two, just because you always get some comments that go, actually, it's called vertex if it is singular. Anyway, so these are called your vertices, and if you have two of them joined by a line, that is called an edge, and if you have four of them forming a face, then it's called a face. So with these, I can quickly change the shape of my object by using the same hotkeys as before. And if I want to move this, then I would simply tap G, right? And you can see it's now attached to... bấm G à? Đồ, má bấm G để grab. À, cái grab này là grab từng cái một được luôn hả? Đồ. Đây là grab luôn một cái cạnh của cái đồ thấy ghê vậy. Đúng rồi. To my cursor, and then if I want to confirm its movement, I just do a single left click, and there it is. Now if I go back cái này là cái into hôm qua nó tạo thằng lộn kia tạo shape cho cái nhân vật nè. Đúng rồi, tạo mấy cái chi á, mấy cái chi. Đéo nói bấm sao không? Like that, you can see that my mesh has changed. Okay, and by the way, the hotkey for jumping in and out of object and edit mode is just tab. Okay. Tab. Okay, so you can see it's just toggling between those two modes because it's so common that you want to just quickly change things that it's just easily accessible by that. Now, this is okay, right? But you can see it's got like some artifacting. It's not the greatest lump, right? So how do we make it look a little more natural? Well, I mean, you could, you move one, drag it out, okay, click, and then I move, the next one next to it, right? I'll move that out, and then I'll move this one out a little bit, and then I move this one, and it's like, okay, well now I've got the thing, but it took me like 5 actions. Ridiculous, right? No one wants to do that. No one's got time for that. Thankfully, there is a tool in Blender just for this, and it's called proportional editing, and you can enable it up there in your toolbar. So if you enable that, now if I hit G and I move it out, you will see I get a little... Đồ. Nó được gì ta? Bấm proportional ở trên, xong rồi bấm G nó ra này. Ring around my cursor there, and that is now changing the mesh around it. Now, a lot of people in my previous tutorials were like, I don't see what's going on. You have to have something selected first. And then when you hit G, you will see that little circle of influence. Okay, now this circle of influence, if I scroll down, sorry, if I scan trên cái mình đã vẽ từ trước á. Chụp lại import cái này vô. Scroll up, you can see it's shrinking its circle of influence, and if I scroll down, it is expanding its influence. So it's only going to affect what is in that ring there. Okay.
If you are on, if you don't have a mouse with a scroll wheel, you can also change the influence by using page up and page down. And if you don't have page up or page down because you're on a Mac keyboard, then what you would have to do is go to key map and then change your page up and page down to something else. Có key map hết rồi. Just so that you could get around that. But guys, you got to get a mouse. Get a mouse with a scroll wheel. I think they're, I don't know, 50 cents or just in the nearest landfill somewhere. Get a mouse because it's going to make your life in 3D a lot easier. Okay, so with this, I can now make quick work of lumpy shapes, okay? So I just drag that out, okay? Đây là game designer đúng không? Mình là game designer với là game developer. Designer là nghĩ ra mấy cái rule của game á, gọi là người ta là designer cái game. Còn mà mấy thằng mà tạo ra đồ họa là artist, game artist. Còn lập trình là game programmer. Mình là thằng dev. Gì? Còn ví dụ giống mình là thằng dev đúng không? Dev game. Là game developer. Mấy cái C# rồi. Đúng rồi, game developer. Nhưng mà mấy cái lồn này là thấy là game artist với lại game designer nó làm gần như là 70%. Đúng rồi, gần như 70%. Đúng rồi. Cái Blender nó chạy được, xong mình tạo map được, nói chung là thằng có nó chỉ viết C# cho mấy cái chương trình đặc biệt tí thôi. Lâu thằng đép là thằng làm cuối cùng. Có đầu họa, có luật xong rồi đép đục xong. kiểu nhân vật nhá, biểu cảm gì đó là thằng đép nó làm thôi. Đâu, trong cái Blender nó có cái biểu cảm luôn mà. Có luôn hả? Hôm qua có cái gọi là cái animation á. Nói chung là thằng đép nó sẽ làm những cái mà cái game đó nó đặc trưng, nó làm không có game nó không làm được. Đúng rồi, giống như OB đúng không? Tương tác giữa cái object với nhau. Đúng rồi. Trên Blender là chỉ là tạo được một object à. Yeah, maybe I go down here and I pull this up just by hitting G, moving it up. Okay, so already this is looking a little more natural, right? Because even if we were making a stylized world for a Pixar movie or something like that, you can't have just a spherical looking donut, round looking circular donut, because it just, your eye will see it as fake. So very quickly, I'm able to add a little bit of variation to the donut, just all around it, just a little bit over here. And you can see that I am just changing my circle of influence depending on what size of a... Đầu tiên bấm tab đúng không? Tab là chuyển đổi qua cái lưới. Sau bấm G là để scale. Cái chụp nữa. Không, chuyển đổi qua cái lưới xong rồi bấm proportional ở trên. Cái nút proportional. Đâu, bấm G là tích hợp luôn á. Bấm G là nó tự... Không, phải bấm proportional trước. Ok, được. Rồi đó, bấm G, ok, bấm G để xài cái tổ hợp đúng không? Là sao? Bấm proportional xong rồi bấm G là nó sẽ hiện ra cái vòng. Đúng rồi. Muốn quay cái vòng là làm cái gì nãy hết ta? Muốn nhỏ thì scale lên, scale xuống, mau. A lump I want to make. So I just want to make like a little bit that sticks out, like a small circle, just by scrolling up, like that. And you just want to do that until you get something that looks a little more natural. I might want to make the inner part as well. We just drag that in with a smaller circle, and that's pretty good. Let's just have a look from the top. I might actually just drag that out, make it a little bit more like that. But there you go. That's pretty good for a donut. It's still kind of simple. It's not too detailed, but it's got just enough variation in it that it's more interesting to look at. Oh, one more thing. Go back into edit mode with tab. Donuts, when they're sitting in the little vat thing, right, they're only like half submerged, so then they have to be flipped. But it means that the bit that's nearest to the surface is getting less heat. So essentially what I'm saying is the bit that's around the donut, the circumference of it is usually a little bit flatter. Perfectly round all the way around. They're usually a little bit flatter. So what I want to do is I want to select these vertices along here, and then I want to shrink them. Now I could go one by one like this, which is actually what I used to do when I was learning Blender pre-YouTube days, and there was no tutorials. I would do this if I wanted to select this. Silly, because there's a function, a tool for that, and it is edge select. So if you hold down Alt on your keyboard and then do a single left click on not the points, but on the edge, right, this little line here, you can see it's selected all. Hả? Là thay vì click từng cái voi á, mình chọn cái cạnh nó là sẽ vẽ hết cái dòng luôn đến khi nào tới cái điểm cuối cùng luôn. Bấm A nè, bấm A nè. All the way around, not the points, Gì bấm AT vậy? but on the edge, right, this little line here, you can see it's selected all the way around. So it's anything that's connected along that. AT là click cho cái cạnh. Không có gì làm cái gì. Line is now on your keyboard, and then do a single left click on not the points, but on the edge, right, this little line here, you can see it's AT cộng left click.
selected all the way around. So it's anything that's connected along that line is now selected. So if I want to shrink this, right? What would I do? Well, I mean, yeah, you could like move it around, right? We want to shrink it. We want to change the scale of it. So we would use the hotkey S for scale. So S, and I'm going to scale that in. And I actually don't want proportional editing. So I'm going to turn that off and now scale in S, and I'm going to scale that in. And I actually don't want proportional editing. So I'm going to turn that off and now scale in. And just make it a little bit flatter. And there you go. See, it just feels a little bit more natural, doesn't it? Looks a little bit closer to what I've done. By the way, don't worry if yours doesn't look exactly like this, like your lump is a little bit off. Like some people get a little bit too precious with the tutorial. They're going to match exactly everything I do. Like I'm just working on the fly as well. So just make what you think looks good. Maybe you think this is not misshapen enough and you want to add more, go for it, because it might actually turn out better than what mine is. Now, before we move to the next part, how to save. How to save. Blender, very, very easy. You just go save as, and you just get one file. It's called .blend. Very literal file extension. Really pushing the limits of what a file extension can be. That's almost a word, Blender. And anyway, .blend, and that's it. And then next time you open it up, it's exactly like it. It's not like ZBrush where you got like 4 or 5 different ways to save a project or an object or a tool or a... Hate ZBrush. Okay, that's how you save. Now, also, finally, I would say, if you need help, because I know if you're stuck and then you leave a YouTube comment, you might not get a reply. If you want immediate help, I've got a Discord. So I'll put the link below. If you're having issues, it's really common, but don't give up to pay for it. Did you guys know that Blender 4.0 had a change that makes it more realistic by default? Or that there's a new technology that is going to expand the uses for 3D exponentially? Well, you would if you were on my free newsletter called This Week in 3D. It's an email from me once a week with 3 to 5 things that are applicable to your option. Enter your email address and then you will stay up. Welcome back to the Donut Show, where we make sad little donuts that we cannot eat. This is where we finished up at the end of part 1. We've got our... Một người xem, như tao xem. Tao xem á. Mày xem hả? Nice looking donut. And now we're going to make that icing, which looks complex, but is actually fairly simple. Now, as I mentioned before, if you want to add an object, you go Shift A, right? And then you start with something that resembles what you're trying to create. But we already have something that resembles the exact shape we want to create. It's the donut, because we want the icing around the donut. So let's just reuse this information. So we can do that by duplicating the object. And if you don't know the hotkey for it, you could just go Object, and then you'd find it here, where it says Shift D. So Shift D. Now, when you hit that, you are in a placement state, essentially. Like, it's duplicated, and it's now saying, where do you want to place it? Now, in our case, and actually often, you don't actually want to change its placement. You want to duplicate it exactly where it was. So you can cancel the movement by hitting Escape or right-clicking. Now, when you do that, it looks like it's canceled the duplication, but you can see in your outliner, it has duplicated it. You've got 2 objects, but it's just in the exact same place, which is what we want. So first things first, we need to name them, or else we could get very confused very easily. So you can name an object by just double-clicking it in the outliner, and then just typing in the object. The other way you can name something, I'll just show you the second way. If you select the Taurus 0.001, that's your icing object. If you're in the 3D view, where your cursor, is over the 3D viewport, if you hit F2, that's another very quick way that you can name something without having to go up to the outliner to find your object. So with our icing object selected, let's go into edit mode by hitting Tab. So we want the icing on the top, which means this bottom half of our mesh here is redundant. Don't need it. So we want to delete it. So if we just dragged over the bottom here, you can see it looks like we've selected the bottom half of our donut, but if you were to move around, you would see, oh, we haven't actually. It's only selected, annoyingly, what is facing the camera. Where there's a mesh, it's not gone through the mesh. A lot of users find this annoying. I agree. Sometimes it seems like that would be the more default one that would make more sense, but anyway, don't want to argue. So if you want to select through a mesh, you can go up to here in your top navigation, toggle X-ray. If you turn that on, it's going to enable you to see through the mesh. And now, when I drag over it, you can see that I have selected all through the mesh as I move around it. By the way, you might find it like when you're in this state, it's kind of hard to select, like it's easy to kind of accidentally select what is above it. And depending on what you've got at your end, that might have happened already. So another way to easily just look directly on the side-on of your donut is to just click one of these, like in your gizmo here, instead of just dragging around, just do a single click on either the green one or the red one, the X or the Y. And now we're in that state. You can see it's flattened it. So it's put you in orthographic mode, which actually you can toggle to at any time, just over there, which just makes it easier to just do a single all the way through the mesh
select. All right. Okay. All right. So we want to delete that. So just hit the delete key. You get an extra option here of what do you want to delete: edges, faces. You want the vertices. That's everything. And now we have, if we go back to object mode, and then let's turn off toggle X-ray as well, and you can see it's working. We got half the donut on top of itself, but as you move around, you can see you get some flickering. Now, this flickering happens, and it's actually a very common, it's actually a good warning sign to you as an artist, because it means you've got faces on top of faces, and the 3D software doesn't know which face it wants to render, right? So it's like sometimes saying it's the front face, no, the back face, the front face, and there's no understanding. Sometimes you can actually spot it in TV shows and like VFX or like low budget stuff. You can see something flickering in the background, and I'm like, ooh, there it is, Z fighting. That's what it's called, Z fighting, or Z fighting, if you're not American. So what we want to do is we want to give thickness to our icing. So we can do that with a solidify modifier. So adding another modifier, make sure you've got your icing selected, not your donut. And then here where you've got add modifier, we're going to go generate solidify. Okay. Now it's made it worse. It's actually added a thickness to our mesh there, but it's actually done it the wrong way. So it's with the normals. Yeah, what is it? It's trying to put the extra bit inside the donut. So we can change that by just changing the offset here in the solidifier settings. Just drag that all the way to 1. Some of you might have actually found that it was correct before, just depending on which way your normals were. If that's the case, keep it at -1, but everyone else, keep it at 1. We just want to make sure it's actually outside. Okay. Let's just increase the thickness a little bit too. Let's go, 0.025. That looks pretty good. And great, we've got what looks like a yarmulke on our donut. A perfectly straight edge little hat for our donut. So let's make this look more like icing. So the edge is way... Làm cái sốt đó. Làm cái biết rồi, biết rồi, nhìn là biết mà. Bãi Solidify là có nghĩa là cái gì ta? Kiểu như là scale nó bự, nhỏ đúng không? Tức là nó sẽ bỏ là đâu dày. Dày nó có nghĩa là nó bỏ chọn cái phần dưới đi. Rồi nó tăng cái độ dày. Cho lên. Nó nãy nó chọn kia là nó cố định phần dưới. Rồi, để giống như là có một cái lớp kem phủ lên đó. Được. Wavy all the way around. So to do this is where we get into the fancy finger magic, because you're typing lots of keys. Anyway, go into edit mode, and we can see straight away that we can't see the mesh, and that's because the solidify modifier is obstructing our view. So these little boxes here, as I mentioned before, like this is to hide it from viewport. But if you want to just hide it from your edit mode, which is the state that we are in right now, the box next to it is the one that you uncheck, which means in object mode, when you're tabbed in object mode, you can still see it, but edit mode, it's it's temporarily hidden for you. So if I was to select one of these points here and move it down, you can see that it's working, but it would be, again, a lot of effort to go round and round and do these one by one. So we want to use that old familiar proportional fall-off tool again. So proportional editing on, and now as I move it down, let's just lower the slider way down here, and then let's pull this down. Okay, now we'll find issues. If we move to the side here, we can see the first issue we've discovered is that this is separating from our mesh. Okay. Yeah. And that's not what icing does. When it dribbles down, it follows the shape of the donut all the way down. So what we want to do is snap, undo it a number of times, snap the vertices to our donut underneath it, right? So for that, we need to turn on snapping up here. Okay, now there are a number of ways to snap in Blender. The default way is increment, which just means the like the grid floor there. Like if you were to just like move it around, you can see it's just snapping to the grid floor. Not helpful. But we want to snap it to the face. And now with face snapping enabled, if we move this down, we can see, let's just look here, that the bottom bit is snapping to the face, but as you might have seen, the top bits, the rest of essentially what is inside of our circle of influence with this proportional editing, that's not being affected. Only the little point that we had selected was affected. So that's not what we want either. Normally that would be enough, but in this particular case, we want to also snap individual elements too. And let's go face project. Now, when we pull this down, you should see that these are also no longer clipping through the donut. But still, we have issues. Why is that? Well, it is actually working correctly. We can see these are not going through the mesh. So why does it look like it is? The reason for that is that there's actually just not enough information here. So if we go side on, you can see, right, like we've got this point here, and then we've got another point down here, and then we've got this long stretch in between, right? So that means that this part of the donut, oh gosh, that goes that goes around like that is just not, there's nothing to snap it to, essentially. So what we need to do to fix this is
just add more geometry. So these little vertices here, we need more of those vertices. So we can do that by actually using the subdivision surface modifier. Because although it is a modifier, you can apply the modifier. And the modifier currently is adding geometry, so let's just apply it. So to apply it, we just click this little drop down here next to the modifier and then go apply. Now, if we, nothing should have changed from this view because the same information is being displayed. But in edit mode, you should now see exponentially more faces. Because here, where there was, one face before, you can see there's now a lot more, right? 4x, okay, 4x. Okay, so now if we pull down, we should see it is snapping. And if we go into this mode, you can see that it's now conforming to the mesh in a much more... Nó bỏ chỉ có object móc lưới. Nug, wait, because there's information there for it to use. Now this shading artifact here that we can see, this don't worry about that, we'll fix that in just a moment. But I need to show, because I've shown you like 4 things that we need to enable for this to work. I got to show you one more, because if I pull down and if I scroll up, you'll see something. Okay, if I was to click, we get this horrible problem here. And I've done this tutorial enough, and là cái này giống như là kiểu lấy cái phần khác mà đem qua vậy thì là cái ngay chỗ kia sẽ bị mất. Enough people have hit this issue that I need to call it out specifically, because it seems to be a big point that a lot of people just don't know where to go from. What's happened is if we use what's it called, the circle of influence for our proportional editing, if that is so high, it's actually high enough to reach the mesh on the other side of the donut, and then because we've got snapping, it's now projecting that, snapping it to the front, which is creating this like something that's a nightmare to fix. In fact, it's easy just to start from scratch than to try to fix that. So if we want, sorry, there's a lot of noise. To fix this, we need to hide the part of the mesh that we don't want to be influenced by our proportional tool, right? So to do that, there is an easy way to do it. We can actually do it very precisely. So if with this middle bit of our donut here, if I just hold down Alt and then do a left click, as I mentioned before, that selects the ring, okay? And we could do that all the way up, but actually there's a little, I don't know if it's an Easter egg. It's kind of a cool tool that not many people know about. Control plus. That will enable the select more tool. And if you use control minus goes the other way, you can see that it's expanding out. So control plus will just like select the next vertice along a chain, roughly speaking. And you can see we can very quickly select all the parts of the mesh that we don't need, right? Very cool. By the way, if control plus doesn't work for you because you're on a laptop or something else, select more, less. You can also do it here. Anyways, to hide this part of the mesh, it's H for hide. So when you're in this state, it looks as though it's been deleted. It's very... Sometimes you don't know where part of your mesh and then you forgot that you've got hide turned on. If parts of your mesh are hidden and you want to bring it back, it's Alt-H. So H to hide and then Alt-H to bring it back. Or if you can't remember it for whatever reason, you can also find it. Okay, it's underneath mesh. There we go. Mesh. Reveal hidden or hide selected. Okay, so that's the other way. But you can get my keyboard shortcut. It's in the link. It's free. Just use that and then you won't forget a lot of these handy shortcuts. All right, so now finally, after all that, after 4 different ways and problems to explain, we can now take part of this mesh and drag it down and it will work correctly. Haha. So now we get to now finally be an artist and go like, what sort of, edge or what sort of icing do I want to make this look like? So what I'm doing here, by the way, is I'm hitting G to pull it down, and then I'm just middle click, single middle. Thứ để cho nó không có bị. Đúng rồi. Chắc không tới khó nổi gì đâu. Cái này chỉ là cái donut thôi, hiểu không? Thì mẹ một lầu áp sát để Click. làm sao cho nó đảm bảo nó không bị. Because my cursor is closest to the Z-axis, it's now snapping it to the Z-axis. So that's why I mentioned before that it's really handy. You don't have to think of the letter and type it in. You just go in the general direction you want to go and then just tap the middle click of the, which is your scroll wheel, right? Middle click. It's such a weird button. You have to call it out. It's the scroll wheel button. It's like no other application seems to use it besides scrolling. But Blender is like, no, we're going to use it for like 90% of the operations. It's going to be middle click. But anyways, as you can see, I'm not paying particularly too much attention to it, but I'm just making a wavy looking shape around it. You might also want to make some bits that go the opposite direction, right? And then maybe pull, so you've got like big shapes as well as medium shapes and some small shapes, big, medium, small. It's the recipe for appealing design, big, medium, and small details. But I digress. By the way, as you mentioned, if you're stuck, don't feel bad, because there was certainly a lot of finickiness going on with this donut here, and we're definitely in the steep part. Là hidden nữa hả? Là cái hidden hồi nãy hả? Đúng rồi, hidden. Không, nhưng mà cái hidden là liên quan người ta.
là hai cái ý là giống như là khóa lại luôn á, nó khóa cái độ lại. Out of that curve at the moment. Do make use of my Discord if you are stuck. I created it literally so that people could get instantaneous. Mấy clip nãy giờ? Nhiều vậy? Mấy clip mà, 4 clip mà. Final rendering animation, compositing, lighting, rendering, geometric node, setting. Ok, hay đó. Help. I don't have any other benefit for it, so it's there so that you can find help. Link is in the description. And there's like donut help chat room where you can post screenshots of your problem and then people can help each other out. So do make use of that. Now, our shading issue here, this darkened edge, is actually going to fix itself by fixing another issue. So it's a two birds, one solution kind of problem. This 90-degree edge here for this icing, not ideal. Everybody knows that a real icing would create like a rounded edge there, right? So we can fix that just by adding another subsurf modifier. Because you might remember I mentioned like, yes, if you've got 3 vertices, it'll create like another vertice here and another vertice here, but it'll also like round it out. It'll pull this one back, so you end up with a rounded corner. So right here in your modifier stack, we're going to go add modifier, generate subdivision surface. Now, the order of these does matter, okay? You want your solidify at the top and the subdivision after it. So Blender works top to bottom, and it's important it's in this way because you want the extrusion to happen first, and then in order to round that edge, it has to happen as a secondary step. So solidify on top, subdivision underneath. Now, whilst we're here and we're looking at the close-up, nice little profile of this edge of this icing, another issue to call out, you can see it's got this this shape that goes around, yes, so far so good, but then it goes up. And it's like, it would be better if it went around and then tucked in and touched the edge, because that would look more like real liquid would. So we can solve that by just changing one of the settings in the solidify modifier. It's not one of those things that you would figure out or know where around and then profile of this edge of this icing. Another issue to call out, you can see it's got this this shape that goes around, yes, so far so good, but then it goes up. And it's like, it would be better if it went around and then tucked in and touched the edge, because that would look more like real liquid would. So we can solve that by just changing one of the settings in the solidify modifier. It's not one of those things that you would figure out or know where it is. It's just over time you learn where some of these settings are. But essentially here, the edge data. So we want to change the edge data to say that before you do the solidify step, add a crease on the inner part right here. If we increase this all the way to 1, it now creates a sharpened edge just on that inner part there. So the rest of it is a smoothed edge, but the middle one, there's a crease, so it's making a sharp edge there. And it just gives it just a little bit more realism. Just looks a little bit closer to what you would imagine real icing would do. Okay, now for the cool bit. All right, so if you look at reference of donuts, right, yes, you've got these little wavy bits, but where the icing is really liquidy, it'll often break off from this wave here, and it'll create a trail that goes down underneath the donut, right? It just sort of drips all the way down. Oops, bumped the microphone. So we can do that, but not the way we were doing it before. If we just took one of these points and then like dragged it all the way down like that, there wouldn't be enough information there, right? You can see you just get this like stretched look, and it doesn't look great, okay? So essentially we need to give it more information, and we couldn't just do it by like adding more and more subdivision surfaces. We need to actually like break this shape here and create a new shape that goes down. So we need to extrude. So if I select this vertice and then the one next to it by holding down shift, I don't think I mentioned it, but yeah, if you want to select 2 things at once, it's shift, select. Anyways, so if we select 2 vertices like that, we want to extrude it downward by hitting E. So when you tap E, it's similar to G in that you're in a placement state now, saying where do you want to place this? So I'm going to move it down to, yeah, like about there where I want the trail to stop, and I'm just going to do click, left click, and it's now placed it there. Now, it's hard to see it, but if I just switch to wireframe, you can see what it's doing. So it's created this breakaway shape here, an entirely new face that's completely separate to what we've got there currently. And what this means is if we go to object mode, you can see it's not just like continuing this form here, it's pulled it down, right? Which is exactly what we want. And in fact, I want it to go even further than that. So I'm going to select those 2 vertices, and I'm going to pull it down again, and I'll do it again. And the reason I've done this 1, 2, 3 is that this detail here is important so that it conforms to the shape of the donut. Because if there's not enough, you're going to have that clipping issue that I showed you earlier. So that's pretty good. And now we're going to do it again. Originally in my earlier versions of the donut, I only did like 1 of these, but then I noticed that in the render, the final render, it's often the most interesting part of the donut. So now I'm thinking, yeah, just do it all the way around the donut. Just add the bit that looks cool. Add more of that. So here, so wherever there's essentially like a big dip is what I'm looking for, like where the liquid would sort of build up and then like the surface tension there would be just too much, and then it would break away. And it would go down underneath like that. And we'll do another one here, why not? Like that, and down, and down. And that's pretty good. Haha, lovely. So
that concludes finally this heavy part of the tutorial. So if you're ready to watch the next part, hope you're not giving up. You can click there on the screen and I'll see you there. Congrats, you didn't give up. You made it to part 4. You clicked on the next part of the video. There's always like less viewers each video. Xem từ từ thôi, xem phải nhớ phải làm chứ. Xem mà đéo nhớ. Làm đi. Xem đéo nhớ đâu. Chắc không, việc vệ sao nhớ hết được. Khó. Hồi nãy mày chọn new file là gì vậy? File VFX hả? Hồi nãy mày chọn gì? General hay là 2D animation? Thing. À. Cũng đang làm rồi. Đi. Lấy gì? Ủa? Mẹ đứng mái luôn rồi. Đây đến này cũng không nặng lắm ha. Basic modeling. Má cái tập 3 này coi hơi skip nha. Ủa? Đúng rồi. 3 này thôi coi hơi skip. Coi hơi bị skip luôn.
Chọn cái nào ta? Chọn cái nào mà để ấy ta? Cái cái kia nó bấm là cái gì vậy? Cái này đúng không? À đây 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 đây. Đây 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 đây. Không phải, không phải. Từ nha. Từ nha. Ok. Ok ok. Còn cái tool nào mà lấy nguyên một lần ta? Cái tool nào lấy nguyên một lần em Quang? Tôi nào lấy luôn lần hả? Lấy di chuyển nguyên một lần á. Má tao đang bò đây. Nếu không coi học không tập trung. Did you guys know that Blender 4.0 had a tutorial change that makes it more realistic? Now we know how it will give you first, and then when you hit G, you will see no one's got time for that. Thankfully, there is a tool. Cái cung. Phải cung đâu. In Blender, ridiculous, right? No one wants to do that. No one's got time for that. Thankfully, there is a tool in Blender just for this, and it's called proportional editing, and you can enable it up there in your toolbar. So, Ủa là ở đâu vậy? À, đây đây đây. Rồi sorry, link. if you enable that, now if I hit G and Nói mà rối quá. Xóa bớt cái tool đó đi. Ok. Chọn cái này đúng không? Hit Z. Kìa, kìa, kìa. I move it out, up there in your toolbar. So if you enable that, now if I hit G and I move it out, you will see I get a little ring. Là sao, là sao, là sao, là sao? Là sao ta? Mình cũng hit là Z mà. Hay là phải có subdivision trước nhỉ? Thử. Let's try. Let's try. Subdivision phải không? Red one. Bánh răng. File. Edit. Không. Geometric model. General. Còn nhiều nhờ. Này subdivision nữa không? Không phải. Rồi đúng rồi, nó là dưới đâu? Rồi sao nó không chạy? Sao của mình nó không ấy ta? Nè chạy nè. Okay. Cũng không chạy luôn. Ok, đây thôi. Ok.
Kỳ. If you enable that, and it's called proportional editing, and you can enable it up there in your toolbar. So if you enable that, now if I hit G and I move it out, you will see I get a little ring around. Gì vậy? How fuck? Phải tô trước hả? Kỳ vậy? Hay cưới nữa có tô gì đâu? Gì vậy? H là hidden, shift H là mở luôn. Ủa? Mẹ, chết mẹ. Hit là gì? Thì cái này nó phải tô. Sao bên mình nó tô ta? Hả? Gì giỡn mà, em giỡn mà. Ok. Đá cái. Cái lòng má. À. Đồ khó dữ vậy. Đâu ăn lộn. Lộn. Yeah. Làm gì vậy? Đây làm gì vậy? Đang mò hả? Đang mò cái đó hả? Thì mẹ đang tạo hình rồi, đang xếp cái donut. Xếp kiểu gì? Xếp cái gì? Bấm G. Mày À, chọn một cái điểm đúng không? Mày chọn một cái điểm xong mày bấm G vào nó. thì cái đó là cái bước ấy. Ừ. Xếp. Má, còn cái này sao mà nó bắt cái tool này được vậy ta? Cái tool nào? Cái tool nào? Ủa, ấy nó khác nha. Đéo vậy? Nó khác một xíu nha. Ủa, nó giống mà. Gì mẹ nhìn thấy nhìn thích tổn vậy? Đâu, thử test thử thôi. Sao nó xài cái này không được ta? Con mẹ nó. Cái nào? Mày xài cái nào? Xài cái này của nó nè. Bấm cái đó đúng không? Ừ. Bấm vô cái đó xong rồi mày chọn một điểm. Mày chọn một điểm đi. Mày giữ nguyên đó, mày giữ nguyên chuột đó, bấm G. Đấy. Ok.
Má mày không tập trung bài. Đéo giờ hát ẩn hả? Được, ok, cũng được đó. Thiệt mà mày. Còn cái ấy là chỗ nào ta? Cái nó gọi là gì? Nó gọi là chốt cái gì fit cứng luôn á, fit cứng gọi là gì? Nãy cái fit cứng trong cái clip thứ 3 là cái gì? Mày phải để nó xong mày bấm H. Bấm lên. Ở đâu 2 à? Nó bấm gì đó, bấm đéo nhớ nữa, thiệt mẹ. Did you guys know that Blender 4.0 had... So to apply it, we just click this little... Okay, so we want to also snap individual elements too. And let's go face project. Now, the mesh, and that's a yarmulke on our donut. A Được chưa? Được rồi. Dạ. perfectly straight added. Extra option here of what do you want to select. All right. Easier to just do a single. Okay. All the way through the mesh. Select. All right. Okay. All right. So we want to delete that. So just hit the delete key. You get an extra option here of what do you want to delete, edges, faces. You want the vertices. That's everything. And now we have. Okay. Là sao? S này là cái gì? À, S này là bỏ luôn. Ok. Còn phay là cái gì? Sao là phay này là ngộ vậy? Nhìn ngộ nghĩnh vậy? Hay là cái này mình chưa chọn luôn hả? Phải à. Ồ. Phải à. Đây, khi chọn cái version này thì để cho nó chọn được kỹ hơn nha anh em. Ok, delete rotate. What the hell? What the hell? If we go option here of what do you want to delete, edges, faces. You want the vertices. That's everything. And now we have key. You get an extra option here of what do you want to delete, edges, faces. You want the vertices. That's everything. And What the hell? What the fuck? Sao ta? Sao mất rồi? And now, through the, like when you're in this state, it's to enable you to see through. Don't want to argue. So if you want to select through a mesh, you can go up to here in your top navigation, toggle X-ray. If you turn that on, it's going to enable you to see through the mesh. And now, when I drag over it, you can see that I have selected all through the mesh as I move around it. By the way, you might find it like when you're in this state, it's kind of hard to select, like it's easy to kind of accidentally select what is above it. And depending on what you've got at your end, that might have happened already. So another way to easily, like in your gizmo here, instead of just dragging around, you can see it's, was just, okay. All right, so we want to delete that. So just now we have, you get an extra option here of what do you want to delete. Ê, mày làm trò được không? Lộn vậy? Cái là delete á, delete như nó mà nhưng mà bỏ, nhưng mà chỉ xóa cái thôi chứ không có xóa luôn cái. Làm sao? Ủa sao nó xóa được cái kia ta mà mình lại xóa luôn? Rồi modify. Không được, không phải.
I single. Kỳ á. edges, faces. You want the vertices, that's everything. Kỳ á, sao nó làm được, mà làm được vậy? And now, just hit the delete key. Rồi, có cái gì sai ở đây nè, đúng không? À, em bỏ cái này hả? Không phải. Em biết sao không Quang? Rồi cái đó cũng đang mò mò tí. Cái này tắt sao vậy anh? Yeah, sao vậy? With your end, that might have happened already. So another way to easily just look directly on the dragging around that state, you can see it's click on either the green one or the red one, the X or the Y. And now we're in that state. You can see it's flattened it, so it's put you in orthographic mode, which actually you can toggle to at any time, just over there, which just makes it easier to just do a single all the way through the mesh select. All right. Okay. All right. So we want to delete that. So just hit the delete key. You get an extra option here of what do you want to delete, edges, faces. You want the vertices. That's everything. And now we have, if we go back to object mode, and then let's turn off toggle X-ray as well. Đúng rồi Ní ơi. Đúng rồi. Thì delete là delete mất phải rồi, tại vì nãy nó có một cái thêm cái object nữa thì nó còn ở dưới thôi. Oh, and you can see it's duplicate. Mẹ nó hèn gì. Thì mình làm một cái donut là phải tạo thành từ 2 cái donut. Ủa thì đúng rồi chứ sao nè. Bỉ má. This issue that I need to call without specific is for our other side. It's like Thôi, keep đi, biết rồi, gì vậy là biết rồi đó. Tiếp. congrats. Tiếp không, hay làm tiếp, test thử thêm giải pháp năng nữa. Test thử render để làm sao mà render được cái animation. Oh. Okay. Rendering. Okay. Shipping. Texture pen. Thằng mới bấm giờ thằng mới làm cái trò gì vậy ta? Duplicate là gì? Gì đi. Này học nâng cao luôn nha anh em. Má nó mò. Tiếng rồi. Không má. À. Gì? Sao? Oh. Má. Xài trick mẹ ơi. Trick gì? Cái này nó trick vãi luôn. Trick gì? Đúng rồi, trick. Trick đéo gì? Nói chung là nó lắp đúng không? Mấy cái chỗ nào mà không qua được thì nó lắp từ từ.
Em Siki mới tung ảnh. Tấp tìm kiếm đó. Được. Làm gì vậy? Làm trời vậy? Mà chưa? Hơi lâu rồi đó. Chưa, một tới đâu rồi? Oh. Làm tới khúc chảy nước rồi. Được chưa, mà làm được không? Gần được chứ. You didn't give up. You made it to part 4. You click. Vậy đó. What's happened is if we use a what's it called, the anyways, to hide this part or type it in, you just go in the general direction you want to go and then just tap the middle click of the which is your scroll wheel, right? Middle click. Right? Like we've got this point. Still, we have issues. Why is that? Well, it is actually working correctly. We can see these are not going through the mesh. So why does which is the state that we are in right now, the box next to it is the one that you generate, solidify. Format gì ta? Solid, General, Solidify. Thiết nghiệp vậy lên đúng không? Offset là gì đây? Offset là cái gì? Offset này là cái gì à? Tự nhiên cái dấu tay là sao? Cái dấu này là sao vậy? Là sao Quang? Đây gì? Cái offset này là cái gì à? Cái offset nó sẽ không biết nữa, nhưng mà nó sẽ xóa cái dấu đó đi. Vì kéo lên một luôn. Xóa dấu gì? Cái một lại ý gì là mày kéo làm sao cho nó mất cái dấu đi. Ý là hình như là thêm cái solid nó vô, nó sẽ làm cái bộ nó dày hơn nữa, làm cái dày. Chứ kiểu là cái duplicate Now let's make it worse. It's actually added a thickness to cái lỗi đồ họa, cho nên là mày phải tăng cái đó lên để che khuất cái đó đi. our mesh there, but it's actually decided all the way to 1. Some of you might have actually found that it was correct before, just depending on which way your normals were. If that's, I also, great, edge is
Ok, nếu mà tăng quá thì nó sẽ bị bể hả? Đéo gì? Đấy, đéo gì vậy? Má này cũng vui chứ. Wavy all the way around. So to do this, this is where we get into the fancy finger magic, because you're typing lots of keys. Anyway, go into edit all the way around the donut. Just add the bit that looks cool. Now it's made it worse. It's actually added a thickness to our mesh there, but it's actually done it the wrong way. So it's with the normals, it's trying to put the extra bit inside the donut. So we can change that by just changing the offset here in the solidifier settings. Just drag that all the way to 1. Some of you might have actually found that it was correct before, just depending on which way your normals were. If that's the case, keep it at -1, but everyone else keep it at 1. We just want to make sure it's actually outside. Okay. I also, let's just increase the thickness a little bit too. Let's go, 0.025. That looks pretty good. And great, we've got what looks like a yarmulke on our donut. A perfect perfectly straight edge little hat for our donut. So let's make this look more like icing. So the edge is wavy all the way around. So to do this, this is where we get into the fancy finger magic, because you're typing lots of keys. Anyway, go into edit mode, and we can see straight away that we can't see the mesh, and that's because the solidify modifier is obstructing our view. So these little boxes here, as I mentioned before, like this is to hide it from viewport. But if you want to just hide it from your edit mode, which is the state that we are in right now, the box next to it is the one that you uncheck, which means in object mode, when you're tabbed in object mode, you can still see it, but edit mode, it's it's temporarily hidden for you. So if I was to select one of these points here and move it down, you can see that it's working, but it would be, again, a lot of effort to go round and round and do these one by one. So we want to use that old familiar proportional fall-off tool again. So proportional editing on, and now Oh. Ủa làm sao chỗ này nó smooth được vậy ta? À, set mood, ok. Nói chung nhìn này cũng dễ em ơi. À, offset là cái độ fit. Ok, hiểu. Ok, hiểu rồi đó. Đồ, má mà đẹp phải liền nè. À, dễ quá, kiếm cái khác có khó hơn học được không? Thôi, dẹp mẹ đi. now, we can see the first issue. Snap, oops, undo it a number of times, snap the vertices to our donut underneath it, right? So for that we need to turn on snapping up here. Okay, now, there are a number of ways to snap in Blender. The default way is increment, which just means the like the grid floor there. Like if you were to just like move it around, you can see it's just snapping to the grid floor. Not helpful. But we want to snap it to the face. And now with face snapping enabled, if we move this down, you can see, let's just look here, not helpful. But we want to snap it to the face. And now with face snapping enabled, Too fucking fast. if we move this down, move it around, you can see it's just snapping to the grid floor. Not helpful. But we want to snap it to the face. And now with face snapping enabled, if we move this down, we can see, let's just look here, that the bottom bit Ủa thì nó khác cái thằng này gì? Cái tắt thằng này hả? Và khi mà được xài nắp thì chỉ là nắp thôi. À nè, nó sẽ bị vỡ nè. Đó, anh em thấy không? Ok, hiểu rồi đó. Oh. Nó sao vậy? Sao chỗ này nó bị gì vậy? Khó hiểu.
add là theo cái dạng khác luôn. Ok, hay chứ. It is snapping to the face, but as you might have seen, the top bits, the rest of essentially what is inside of our circle of influence with this proportional editing, that's not being affected. Only the little point that we had select is project. We have is actually just not enough influence. There's nothing to snap vertices. So we can do that by actually using the subdivision surface modifier. Because although it is a modifier, you can apply the modifier. And the modifier currently is adding geometry, so let's just apply it for you because the same information is being displayed. But you click this little drop down here next to the modifier and then go apply. Now, if we, nothing should have changed from this view because the same information is being displayed. But in edit mode, you should now see exponentially more faces. Because here, where there was a Sẽ modify chỗ này. Kéo vậy. Số là phá được. This modify operation not allowed to edit mode. Ok, gõ về swap rồi. Ok. Fucking god. one face before. You can see this now a lot more. Right. 4x. Okay, 4x. Okay, so much more snug. For things that we get this horrible because if I pull down and if I scroll up, you'll see something. Okay, if I was to click, we get this horrible problem here. And I've done this tutorial enough, and it is if we use a reach the mesh on the other side of the donut, and then because we've got snapping, it's now so proportional alt and then do a minus goes the other way. You can see that it's expanding out. So control plus all the way up, but actually there's a little I don't know. It's an Easter egg. It's alt and then do a left click. As I mentioned before, that selects the ring. Alt cộng red click. Đủ má tròn nhau. Okay. And we can actually do it very precisely. So with this middle bit of our donut here, if I just hold down alt and then do a left click. Left, right, left. Tại vì led của mình là bị trùng với cái này rồi, thảo nào. Ok, tắt đi. Mình tập xài cái trục giữa cho quen nha. Em muốn truy button đó thấy không? As I mentioned before, that selects the ring. Left thôi. Cái nào? Left click. Lúc này giờ không có được xài kia rồi, mình sẽ xài cái giữa. Anh nó bị vậy là sao Vũ? Okay, and we could do that all the way up, but actually there's a little. Không fix với I don't see. Mày nó có fix không? Đây. Rồi rất gọi về mà. Mẹ nó đã fix với cái lộn. Mẹ mà tự nhiên quay lại cái bước này rồi. Apply đó, nhiều lên. Máy xài không quen, xài cái chỗ kia nó không quen. Giờ phải tập xài cái con trục giữa. Easter egg. It's kind of a cool tool that not many people know about. Control plus. Control plus. Ok. Cool. Rồi cái gì? Đâu? Làm gì vậy? Làm trò vậy? Giờ không có mát nữa hả? Nó không, nó bị cái này là sao ta? Như thế nào ấy? Đâu mày bấm quay vậy? Cái gì chí mày default rồi kìa. mà nhìn nó có hai lớp như thế nào? Sao nó bấm? Thì đúng rồi, thì là hai lớp mà. Không, nhưng mà quan trọng là nhìn nó không. Bấm vô cái vòng tròn ở trên kìa, cái vòng tròn ở phía trên, vòng tròn này nè. Nè đúng không? Đây hả? Muốn vậy đúng không? Muốn vậy hả? Muốn sao? Muốn vậy hả?
Ủa giống tao hả? Muốn fit lại á. À smooth hả? Smooth hay sao? Tròn ở trên là dùng tròn. Này em chọn này nè. Cái viewpoint setting á. Tròn đây. Ờ. Nó lắc cái phải. Nè, Ừ, quá lắc. tao coi nè. Coi này nè. Tiền nó lắc quá. Mạng với cái lột tao. Đấy. Từ từ chờ tí nữa. Quá, mình đừng vẽ bánh donut nữa, vẽ cái khác đi. Lẹ lên, học hết cái clip đi. Đừng vẽ gì vẽ. Má Blender tao lắc luôn mẹ. Cứu tí đi. Điếu má, lẹ. 9:30 rồi. Làm gì? Rồi chưa? Ok. Rồi mày làm gì nữa giờ? Làm gì nữa giờ? Không nhầm. That will enable a chain, roughly speaking. And you can see we can very quickly select all the parts of the mesh that we don't need. Right? Very cool. Hả? Thế sao? What? Cái này cũng đẹp phết. Ai đẹp? Tao đẹp á hả? Cả hai. By the way, if Control Plus doesn't work here, these are on laptop or something else, select more or less. You can also do it here. Anyways, to hide this part of the mesh, it's H for hide. So when you're in this state, it looks as though it's been deleted. It's very, sometimes you don't know where part of your mesh. X42. Really? X42. Hai người cứ quen món control hoài. Control, shift lớp. X42. Okay. Mesh, and then you forgot that you've got hide turned on. If parts of your mesh are hidden and you want to bring it back, it's Alt H. So H to hide and then Alt H. Heal hidden or hide selected. Okay, so that's the other way. But you can get my keyboard shortcut. It's in the link. It's free. Just use that and then you won't forget all of these handy shortcuts. All right, so now finally, after all that, after 4 different ways of and problems to explain, we get to now finally be an artist and down. And then I'm just middle clicks and type it in a button you have to push around it. You might all shapes big. Right, so we definitely in this. It's the use of that. Birds, one solution would create like a round. Here, another verse here. Generate subdivision surface. Now it'll pull this one back, so you end up with a rounded corner. So right here in your modify stack, we're going to go add modify, generate subdivision surface. Now the order of these does matter. Okay, you want your solidify at the top and the subdivision after it. So Blender works top to bottom, and it's important in this way because you want the extrusion to happen first, and then in order to round that edge, it has to happen as a secondary step. So solidify on top, subdivision underneath. Now whilst we're here, and we're looking at the close-up, nice little profile of this edge of this icing. Another issue to call it, you can see it's got this this shape that goes around. Yes, so far so good. But then it goes up. And it's like, it'd be better if it went around and then tucked in and touched the edge because that would look more like real liquid would. So we can solve that by just changing one of the settings in the solidify modify. It's not one of those things that you would figure out or know where it is. It's just over time you learn where some of these settings are. But essentially here, the edge data. So we want to change the edge data to say that before you do the solidify step, add a crease on the inner part right here. If we increase this all the way to 1, it now creates a sharpened edge just on that inner part there. So the rest of it is a smoothed edge, but the middle one, there's a crease, so it's making a sharp edge there. And it just gives it just a little bit more realism. Just looks a little bit closer to what you would imagine real icing would do. Okay, now for the cool bit. All right, so if you look at reference to donuts, right, yes, you've got these little wavy bits, but where the icing is really liquidy, it'll often break. So we can do that, but not the way we were doing it before. If we just took one of these points and dragged it all the way down like that, there wouldn't be enough information there, right? You can see you just get this like stretched look and it doesn't look great, okay? So essentially we need to give it more information. And we couldn't just do it by like adding more and more subdivision surfaces. We need to actually like break this shape here and create a new shape that goes down. So we need to extrude. So if I select this vertice and then the one next to it, holding down shift, I don't think I mentioned it, but yeah, if you want to select 2 things at once, shift, select. Anyways, so if we select 2 vertices like that, we want to extrude it downward by hitting E. So when you tap E, it's similar. Nhìn lỏ vậy. Ủa sao nó là smooth. Ai. Sao nó là smooth To G, and that you're in a. So if we select 2 vertices like that, we want to extrude it downward by hitting E. Yeah, if you want to select 2 things at once, shift, select. Đừng có dẫn chọn cái này nha. Đừng có nói là dẫn chọn cái này nha. Nè, một cái này, một cái này. Trời ơi, quá lỏ luôn.
Anyways, so if we select two vertices like that, we want to extrude it downward by hitting E. So when you tap E, it's similar to G in that you're in a placement state now, saying where do you want to place this. So I'm going to move it down to, yeah, like about there where I want the Đi. Di chuyển qua là cái nút nào quên rồi ta? Di chuyển qua là cái nút nào? Di chuyển màn hình qua là cái nút nào? Di chuyển màn hình qua là lúc nào em Quang? Cái gì? Di chuyển cái màn hình á, di chuyển cái camera á. Không phải di chuyển cái màn hình á. Bấm cái nút nào quên rồi? Sao ta? Di chuyển màn hình hả? Bấm trục giữa lộn vậy? Không, ý là di chuyển nguyên cái này luôn á. Kiểu lướt qua vậy nè. Bấm nút G. Mình chọn shift hai cái bấm nút G. Là sao? Là sao? Không. Tao không biết nữa, từ vậy. Di chuyển Rồi cao để á, coi tao làm di chuyển thử cao á. coi. Đó thì quên. trail to stop, and I'm just going to do click, left click, and it's now placed it there. Now, it's hard to see it, but if I just switch to wireframe, you can see what it's doing. So it's created this breakaway shape here, an entirely new face that's completely separate to what we've got there currently. And what this means is if we go to object mode, you can see it's not just like continuing this form here, it's pulled it down, right? Which is exactly what we want. And in fact, I want to go even further than that. So I'm going to select those two vertices. I'm going to pull it down again. Sao lý này làm được vậy? Sao lý này làm được vậy? Sao lý này làm được vậy? Từ nha, sao mình không có smooth với nó ta? Now, in a placement state now. Two vertices like that, see? And then adding more and more subdivision. You can see you just get this like stretched look, and it doesn't look great, okay? So Đồ, má được không Dũng? Được không? Được chưa? Bút là sao? Được chưa? Đây. Được chưa? À, biết sao không? Đây, chỉ nào. Ủa cái Mày đầu bấm tiên là cái cái gì đó, tôi quên IC rồi? luôn, Cái đầu vậy tiên là hả? cái gì tôi quên rồi? Cái đầu tiên là cái gì? Subdivision surface. À. Đâu nằm đâu? Generate. Đó, subdivision. Ở dưới nữa. Đó. Nè nó hơi Rồi, vô cái subdivision đi, vô advanced á. Advanced. Ủa, đâu? kéo dài cái thanh nó ra coi. Cái này mà cái À, kìa. này Rồi mà tăng increase cái đó là tao thấy nó cũng vậy mà trời. sao có mày nó lọt vô trong vậy? Cầm á. Đâu lộn ý. Bắt đi. Ủa không được, không bắt được. Ủa này cái chanh ớt nó không ăn hả? Back. Back to the future. Sao đéo về được? Sao về được vậy? Mãi anh.
Được rồi nè anh em. Đã xong rồi nè. Rồi sao nữa, rồi để làm chi? Rồi xong rồi sao nữa? Rồi qua việc khác. Congrats, you didn't give up, you made it to part 4, you clicked on the next part of it. There's always like less viewers each video as you go down. So you're here, well done, thumbs up. As you can tell by the title of this video, we're going to learn about sculpting. But first, I should call out, if you have a problem with your mesh now, those problems can be amplified the further you go along. So it helps to do a technical check now, make sure you don't have any problems before we move along. So to look for it, go into edit mode. And first of all, by the way, if you can't see that middle part of your mesh, it's because remember we temporarily hit it, so you can bring it back by hitting Alt-H, and that will bring back the rest of the mesh. And then we're looking for issues with the mesh, like right here. So this is a really common problem following this tutorial, because when you're projecting parts of the mesh, if it was like side onto the camera, it will project it that way, and you can have like overlapping parts of the mesh. So that creates this artifact here, which will be exaggerated when we add more detail to it. So we just want to drag that back. So turn on snapping, and I'll keep proportional turned off, and then I'm just going to move this back over here just to move each of these points back. Another very common problem is you might have parts that have separated from your mesh. Now you can quickly fix this if you just like selected the point and then hit G to move it. When you're in that state, it's also snapping it to the mesh. Now you could do that all the way along, like select, tap G, then click, select, tap G, then click. But that's, anybody's got time for that. Let's make Blender do the work for us. So there's a tool that's just designed for this, and it's called the Shrink Wrap Modifier. I'll keep proportional turned off, and then I'm just going to move this back to the mesh. So that creates this artifact here, which will be exaggerated when we add more detail to it. So we just want to drag that back. So turn on snapping, and I'll keep proportional turned off, and then I'm just going to move this back over here just to move each of these points back. Another very common problem is you might have parts that have separated from your mesh. Now you can quickly fix this if you just like selected the point and then hit G to move it. When you're in that state, it's also snapping it to the mesh. Now you could do that all the way along, like select, tap G, then click, select, tap G, then click. But that's, anybody's got time for that. Let's make Blender do the work for us. So there's a tool that's just designed for this, and it's called the Shrink Wrap Modifier. So over to our trusty modifier stack, we're going to add yet another modifier. So add modifier. It's not under generate, it's under deform, which we haven't accessed before. New modifiers. Ooh, the one we're looking for is Shrink Wrap. And first of all, hasn't done anything because it needs to know what the target is. What is the mesh that we're shrink wrapping our mesh to? So with this little eyedropper tool, you can see when you've clicked it, my cursor's changed to an eyedropper. And now if I hover over objects, I got the name of it. So I want to click on the object that is the donut, and now it's snapped to the donut and made it worse. Why, Andrew, would you make us do that? Remember, the order of your modifier stack matters. So the reason this happened is because we've done it after the solidify mod. So if it works top to bottom, we want the shrink wrap to happen before any of the extrusion happens. So now that it's there, it's correct. And this is what it looks like before, and this is after. And it's subtle, right? And you'll probably see this across your mesh, like little subtle changes where maybe it just separated off the mesh, which wasn't quite a perfect alignment, but this will just correct that. So great, we don't need this here now. We can just apply it because it was just a once-off operation, and now all our mesh should be perfectly flat. And assuming you haven't got any other issues going on, again, make sure you use my Discord. If you do have issues and you need someone to help, make use of the community. So use that and post your problem, and I'm sure people can help out. All right, so we want to do some sculpting. Now, why do we want to sculpt? Well, because if you look at reference photos of donuts with icing on them, you'll see that icing is obviously a liquid, and liquid does weird things. One of the weird things that it does is that it will pool in certain areas. It's not like a uniform amount all the way on it. So the most obvious being like at the end of this trail here, there would be more that would accumulate at the end there. And I think the reason for it is that because it's a viscous fluid, once it runs out of enough fluid, there's not enough to kind of push it forward, but there's enough for it to build up. So you would have like a build-up here on each of these ends, but you would also have build-ups all along the edge. And you can see it in reference photos. Like here we've got this like clear, was it like a glaze? And basically the areas there where it looks whiter, that's a thickened area. So we essentially want to replicate that across our donut. So we can't do that currently. Like if you go into edit mode, we don't have any mesh to work with because the extrusion, the thickened part is happening via this modifier. So we need to make the modifier real. So again, we're just going to apply it. Drop down, apply. Now in edit mode, we have that part of the mesh to work with. So we could, if you wanted to, come in here and like select the points that you want to add, you know, a bulge to, and then very carefully come in and tap G, and then, oh, I got snapping turned on, turn that off. Pull this out, right? And go like that and go, yep, there's a little bulge there, but that's very tedious to first select a point, then tap a key to move it. It's very tedious. So that's really like you just need to use another tool to do the job. So edit mode is one tool, and it's good for like very precise things when you need to get precise things. But for more like organic shapes, more freehand stuff, that's where sculpting comes in. So at the top here, we've just been flipping between object and edit mode, but the one underneath it is sculpt mode. So when we go into that mode, you'll see that we have on the left-hand side all of these tools that appear. And I mean, this isn't a sculpting
like tutorial, really. We're just really going to scratch the surface. But they do different things, different sculpting things. Like, let's just use the default tool here. Can't really see much happening. Let's just turn up the strength and the size of it. Like, it just pulls out that part of it. And even that quick little one stroke, imagine if you had to select each of those points and pull them out one by one. Like, that's why this tool is the appropriate tool for this kind of job, right? Because it very quickly can enable us to add lots of complex shape. Very cool. So the tool that we're looking for is actually, it's this one, the inflate brush, which is just conveniently the I hotkey, inflate. By the way, if you want to change the size of brushes in Blender, I mean, you've got these ones here, you've also got the strength slider here, but there is a hotkey just to change the size of the brush with F. So F to change the size of the brush, and you just pull out with your cursor to make it bigger, and then pull in to reduce it, and then do a single left click to confirm. You can also change the strength with Shift F. So Shift F, pull out, click, and then Shift F, pull in, click. Anyways, so if I was to draw on this, you can see that I'm inflating that edge. I can also inflate here, but you very quickly realize, like, look at that. Look at that. What is that, right? The eye is going to see that. It's a pro tip. Your eye is, like, if you're going low res, don't go low res for things that are round, because your eye is very quickly going to spot low poly things. Actually, just last night I was playing Spider-Man, the Miles Morales one, and there was like this coffee cup that was on a table, and then you walk, and it looks fine, like as a background asset, but then part of it, the mission, you had to go up and read something on the table, and you had to get close to this coffee cup, and it was like 8 vertices. It just looked like almost looked like a nut on a wheel of a car, right? Just like that jagged. So, anyways, what I'm saying is this is a rounded form, so we need more information. We need more detail to sculpt on. The reason this is jagged, and the reason there's not enough detail here, is that this, even though we have a subsurf modifier, a subdivision modifier, it's applying it after we do the sculpt mode. So when you're in sculpt mode, it's still just using your raw mesh here, and then it does this as a secondary step. So if we want to sculpt into this detail, we need to apply this. So I'm going to use more than one. I'm going to use 2 because I want to have even more detail. So importantly, by the way, if you're applying a subdivision modifier, even though you've got 2 levels here, it will always use just the viewport. So your render amount here could be whatever, but when you hit apply, it's just going to apply whatever is in the viewport. So I'm going to go 2 levels and hit apply. Now look at this. Whoo! We have 16 times the detail because we had level 1, which would be 4x, a 4x multiply, and then 4x of 4x, 16. So we have 16 times the vertices to play with. So now when we go into sculpt mode, look at it now. When we sculpt, look at that. So much more room to work with and much more fun. So now that I'm in that state, I'm going to just do little circles with this brush on each of these points here. And the reason I'm doing like little circles like this is that by default the stroke state is space. You can switch it to airbrush if you want, and then you can just click and hold it there, but I find that to actually be like harder to control, so I just keep it in space mode and then just do like little circles, and then that enables you to just kind of continue adding more pressure as you move your mouse. So a little circle like that, and there you go. Very quickly already we have a more interesting looking shape across it. So another brush, another tool, I guess you call it. Is it a brush? Or is it, I think it's technically called brushes. But anyways, another one that you use all the time is grab, and conveniently it's the hotkey G. And what this does is just like pushing clay with your finger. It's like, It's really cool. And the reason I'm doing this is I'm actually just exaggerating the design, because that is what makes appealing design. It's exaggerating the addition and subtraction that you see in a shape, even though in the real world you might not see this like tapered thing like that. Because it's got this bulbous end, you want to draw more attention to that kind of globule at the end there. And to do that, yeah, if you just make this a little bit tapered using this tool, it can do that. And we get to learn about a new tool in Blender, which is the whole point of this tutorial. So, yeah. All right, pull this around. Just click and drag. I can change the shape, size of the brush with F, and you've got more time than me, so maybe make this better than what I'm doing really quickly. Okay, so previous versions of this tutorial, I said just use the inflate brush and then just like draw across it. The problem with this is that this is so imprecise, and you can accidentally like draw over another bit, and then you look at it side on and you get these like noticeable like divots across the donut, and it's not very it's very hard to do because you keep like accidentally clicking off it and then on it, and you get this like jagged like dig. It's not very appealing, the point is. So let's go back. We can learn about another tool. It's another excuse to learn about another tool, and that tool is called the mask tool. So it's actually in the list here, but I never remember what it is. It's just hit M for mask, and it's this one. And what this enables you to do is if you just draw on it,
you get this grade shape, right? And then when you're using another tool, like say you switch to the inflate brush now, and if you draw over this, let me just increase this. Yeah, if you drew over this, you can see it's applying an inflation to everything except the area that is dark. And that's how you can create like, you know, a skin lesion on a zombie or something like that. So a mask is very useful in sculpting, used a lot. And we're going to use it in just this case. What we're going to do is mask out just this area along the rim there. And then we're going to apply a constant inflate value to just the area that we've masked. So first use the mask tool. Mask, and it doesn't really make sense to use like a half opaque mask, so we're going to set the strength all the way to 1, and then I'll use a brush size about here. So essentially, where do I want the inflation? Like, do I want this much inflation on the rim? No, probably something about here. And then I'm just going to paint a darkened value all the way across it. I just want to make sure that it's, you know, fairly even. It doesn't have to be completely perfect, but fairly even across it. And I obviously don't want it to be in this part because that, you know, the liquid has flowed all the way down and it's broken the trail and it's gone down there, so I don't want any raised area there. And again, I apologize if this looks like tedious, but it's a way to learn Blender piece by piece. Okay, hey, speaking of which, I forgot. With the sculpt tools in Blender, for whatever reason, it has assumed by default that you might want to sculpt on the other side of your mesh. So you can see I've got this smear here, and that's because somewhere I was painting over here, I went through the mesh and it painted on the other side of the mesh over there. Very annoying. So I can undo it. It's just easier than like repainting that whole thing. And what you want to do with your mask tool is underneath brush, set it to front faces only. And that means when you paint, it should mean that as you draw, it could still happen, just be careful, but it should happen less. It shouldn't happen like on the opposite side of the same mesh. Anyways, it should happen less. By the way, I didn't call it out because it's not essential, but if you do ever want to isolate and only see the selected object, / is the isolation mode. So / on the number pad or the actual normal keyboard will pull you in and out of that state. Anyway, so now with the mask brush, with front faces only enabled, I can paint along it, and it should happen less, essentially. All right, I don't know what to say. We've got the strength of 1, by the way, as we inflate it. Great. Just clean it up if you've got any areas that look a little untidy, a little As I mentioned, the mask will actually mask out the area, so you can't paint on it. We obviously want to only paint on the area that we mask, so we want to invert it by just hitting Control-I, same hotkey as Photoshop, etc. And then, obviously, if we went to the inflate brush and then we just painted, like, yes, we're only now painting onto that area, but it also doesn't solve our problem of like different values across it. So we want to apply a uniform inflation on just these areas. So there is a tool in the Sculpt Tools called, where is it? Mesh Filter. So I will be honest, it's probably the laziest implementation of a tool in Blender. Like, mesh filters, they're not really well documented. You kind of have to just learn how they work. But unlike all these other brushes here, the way this one works is it's applying a uniform value to the entire mesh. So it doesn't actually matter where you click on the mesh, it's going to apply it. And it's applying what is in the filter types listed here. So if I just click, this is the other thing I have to learn. If I drag to the right, I'm inflating. If I drag to the left, I'm deflating and sort of subtracting the opposite direction. You just kind of have to learn that that's how this specific tool works. My theory is, by the way, to go on a rant, ZBrush's user experience and interface is so arcane, so badly hodgepodge together from ideas over the last 2 decades. They never had any thought in the process, they just lumped it all in there. And Blender's sculpting tools competes with that. So they're like, hey, yeah, the filter tools, yeah, they're not the easiest to understand, but at least we're not ZBrush. That's my theory. It's my working theory I'm going with. But anyways, point is now that we're in this, you can see we're applying a uniform value to everything. Hooray for us. I'm going to set the strength of this to 0.1, and that just means that as I move the cursor, it's applying less of a value for the movement, so I can use smaller movements. The other thing, though, is this is a little like, it almost looks, if we go into object mode, it looks like a tube almost around the edge of it. It's not very nice. It basically, the edge that we've got here is too hard, so we can smooth out that edge by using mask, smooth, mask. Okay, now if we use the inflate, just tilt to the right a little bit, I'm just going to go with that. Let's go object mode and see how that looks. That's pretty good. I might actually go just a little bit more, just exaggerate it slightly more. There we go. Great. So yeah, that's roughly it. Now there's a little bit of artifacting there because the way the mask works is it's kind of that feathering thing. It's not very exact and it's kind of got some values in between it. So we can smooth that out in sculpt mode by first of all just clearing the mask and then using the smooth tool
By default, it's too high, so just turn it down. And I'm just going to smooth that edge, and that'll just sort of clear up some of this artifacting. It's a little too high. For whatever reason, the smooth tool, which also you can access at any point when you're in sculpt mode just by holding down shift, and it'll temporarily invoke the smooth tool, and it'll use the value that is on the smooth tool. So you'll be in this mode, and then you hold down shift, and it'll actually not use this value, but the value that's on the smooth tool. Again, ZBrush is the competitor, so some things are a little weird here. Anyways, so it's a little too high. Just turn it down, and now I've got a nice value. Còn test đi, test gì test đi. Layout, sculpting. Đây đúng không? Ok. Đây là gì? Sao cái này mình apply không được vậy? Dễ. Dễ. Không còn đây không vậy? Hello. Còn. Cái này đó đau hỏng quá nếu nói. Sida với gì trời. Smooth rồi đấy. Thì mình test thử một vài cái ấy thôi nha anh em. Cho tôi click one. Chị ta Green radius cho radius tôi kéo lên thì sao? Cái này là thu nhỏ mà. Thu nhỏ này ơi. Inflect. Ok. Smooth vậy. Nếu mà không smooth thì tại vì Grab ở đâu vậy? Grab ở đâu à? Cái gì? This multiple time. Holy what the heck? Sao? Hai cái này nó laser nó sẽ khác nhau luôn rồi. Có đéo vậy? Ủa?
nếu được ta. Ủa sao vậy, sao này cái này nó bị cái gì vậy, cái gì đây? Cái này nó mập quá không? Nó mập quá không? Thấy chưa? Mập quá. Gì vậy? What the heck? Mập quá. Dạ. Value. And I'm just snapping it to the mesh. Now you could do that Alt H, and that will bring back the rest of the mesh. And then we're looking for issues with the mesh. Nó nhiều quá. Này hơi bị nhiều. Có bớt một cái đi. Chết mẹ, giờ không có chỉnh lấy được nữa hả ta? Quá nhiều, không sao. Mesh, like right here. So this is a really common problem following this tutorial because when you're overlapping parts, we just want to drag that back. So each of these points back. You can quickly fix this if you just like selected the point and then hit G to move it. When you're in that state, it's also snapping it to the mesh. Now you could do that all the way along, like select, tap G, then click, select, tap G, then click. But that's, anybody's got time for that. Select tab Z là sao? Man. Sao vậy đi? Tab Z. Phải cái chữ.
Sao nó tap gì được mà For tap that. gì được vậy? Select, tap G. When you're in that state, it's also snapping it to the mesh. Cái gì? Mày tap được không? Nếu được. Now you could do that all the way along, like select, tap G, then click. So, Tap cả. like selected the point and then hit G to move it. When you're in that state, it's also snapping it to the mesh. Now you could do that all the way along, like select, tap G, then click. Select, tap G. Tap gì? Tap gì? Đây chi? Đâu rồi đó. Hay là nó bị gì vậy ta? Bị tràn quá, nó bị tràn qua. Tap gì? Tap gì? Okay. I got it point, man. Mà hơi mệt nha. Đi hát bắn hát gì vậy? Đi để lậu hát quá. Nè cái gì đây? Thôi đã khá rồi, đã khá vậy là được rồi. Muốn là sao? Có fit được không? Thằng này làm tròn lên mà. Cất tiên mua đồ. Có khi hồi nãy tại vì cái bước cutting mình làm đè nó xuống rồi đó anh em ơi. Hai khúc này là hidden, khúc này là ẩn. Đó. Má bánh donut bị phóng xạ. Đồ. Cái này bánh donut bị chất độc màu da cam nha. Bị nhiễm phóng xạ nha. Yeah. Rồi sao nữa? Đồ. Bây giờ chọn cái này đúng không? Chọn cái này mà anh 2 là sao đó? HT H. Nhưng mà mình anh 2 mà, đúng rồi. Mình anh 2 mà. Để mình cutting nó qua đây luôn. Đó. Ok lady. Ok. Sao nữa?
gì. Sao ta? Sao vậy ta? Má mày nhìn tởm quá. Bị hội chứng sợ lỗ. Lộn gì? Sợ lỗ gì? Thôi, Đâu? bắt đi. Mẹ nghe mày làm cái này rất tiếc Then nhiều click. phí lắm. Sợ lỗ đéo gì? Được chưa? Tao cũng gần gần. Thôi đừng có làm kỹ quá. Mình làm mình coi nhanh là mình biết nó nằm chỗ nào phải không? Rồi mốt mà trong lúc làm á rồi có cái vấn đề gì thì quay trở lại coi. Bây giờ mày làm mày không nhớ đâu, tôi nói không có áp dụng được. Làm cái quên nè. Lộn gì? Nó làm đẹp quá, mình làm như cặp vậy. Ê, đi có mẹ mày nó thêm cái thiết đẹp vô. Để làm được không? Được, mốt là được à. Lẹ đi. Test nữa. Sáng mai rồi test, sáng mai rồi tôi lúc tôi đi làm rồi mày ngồi mày test. Ok, coi tiếp đi. Chưa làm được cái gì á. Cái Ủa. video tư khó quá. Mẹ coi nốt cái video 5 rồi nghĩ nha, mẹ đau đầu quá. Ok, ngày học 4 5 bài. video là quá nhiều. This is where we finished at the end of the last part, and we are ready for some materials. Before we continue, do a check over though, because I looked inside my donut and I saw this, Lộn quá. which shouldn't be here, obviously. So make sure you don't have Thôi này any nhiều lắm rồi. hidden Mày ngọt á, này ngọt á. Ngưng đi. Lộn gì Chính thế đấy? này. Cho anh một like nhé. Cảm ơn em nha. Cảm ơn em. Mẹ Mấy cái này ngọt lắm á. gọi Cái này, skill. cái này nó có cái Gọi này nè. skill tiếp đi, gọi skill tiếp đi. Cái này có cái bảng này mà đuối lắm. Mẹ ngồi nghĩ skill tiếp đi. Giờ đúng lắm. Thôi ngồi nghĩ Vậy skill thì đi, chụp- đúng rồi, ngồi nghĩ skill đi. Trình nó vãi đột quá. Giờ mà đúng đẹp luôn á. Đẹp cặt gì tới gớm vậy bác. Rồi nói chung là biết rồi, biết sơ sơ. Nói chung là giờ nhìn lại cái video 13 phút thì chắc cũng hiểu được 20%. Đúng rồi.
xong 14 video đó thì 80%, 20% lại là Hành. Xong đấy. Rồi mà biết skill đi. Này là làm gì ta? Ừ. Cắt hả? Có lưu cái này không? Có nên lưu cái này không ta? Lưu cái gì? Lưu cái này hả? Lưu Chi? lưu cái donut. Lưu. Lưu lại cái donut. Đi, lưu đi. Nói chung là mình học mà coi con mình làm được ok rồi. Đúng rồi. Vậy là ok rồi. Đồ. Nên là tao phải học nhanh đấy chứ. Nhanh á. Ừ. Thế mà nhanh á. Ý là học ý là hai đứa học nhanh là không phải là học tốc độ nhanh mà là học nhanh hiểu á. Nhanh hiểu. Thằng lò kia nói rõ mày ơi. Lộn, nó quá rõ. Nó quá rõ luôn. Mà cái plan này nó không nặng lắm đâu. Plan này nó không nặng lắm. Này không nặng này. Chạy một hồi là nó hết rồi. Chắc nặng là nặng animation thôi. Ai, Rồi, bắt đi. Rồi, tiếp tục. Đấy. Đi phần thú vị nè. thú vị dữ chưa? Để thú vị lắm đó. Ngồi đau đầu hết đấy. Chuyển vào buổi sáng đi. Đáng ngủ quá. Chuyển qua buổi chiều thì sao? Thôi chiều ngủ. Chiều bận này kia, Ờ. đi ăn này kia. Thôi nghỉ đi, nghỉ cái lồn nghỉ đi. Dễ à? Dễ ác. Tăng vàng cái hạt cái địch đó. Cái này là axit của ADC. E là cái gì đây? Con này phai là lửa. Cung đúng không? Ừ. Cung lửa hả? Ừ. Nó sẽ có chế độ đánh thường, đúng không? Cung thường á, cung bắn thường á. Ừ. Thôi mày con phai này làm hay mày pháp sư đi. Nói chung là miễn vẫn là ATK mà. Thế là định Vậy đổi thì là sao? đổi nó thành DPS. Biết rồi thì biết là nói chung là sẽ là no DPS á, nhưng mà suy nghĩ cái tên khác thôi, cái tên nào mà không phải là tên cung thủ á cho nó rộng ra á. Kiểu chuyên về đứng sau để gây đam á. Man carry à? Mercury thì nó liêu quá rồi, kiểu muốn cái tên nào đó cho nó giống như Ron Dammer được sao? Razer nữa. Thiếp bạc mới sợ. Anh nghĩ con này đã là một con rồng đi. Vẫn là một lý.
Đồng hả? Nụng mới vẽ dữ vậy, vẽ nổi không? Ý là cái hình rồng. Rồng là sao? Sao là rồng là sao? Nếu mà DPS á, thì cái E của nó nên là cái E có cooldown thấp. Thấp hả? Cái gì thấp? Cái gì thấp? Đam thấp hả? Cooldown Cái gì? Cái gì? cooldown thì em mà chiêu. Hồi chiều. Down, ok. Đúng rồi, tại vì nó phải spam liên tục mà, con này là dạng spam. Không là tưởng cái nên là cái mới đúng rồi. Gần để ta ra giờ đúng. Hai mươi đi. Bình thường quá không ní. Đâu đá bình thường lắm đâu. Xét trong một cái game BS nó đá bình thường. Biết rồi, nhưng mà kêu nó bình thường quá, kiểu kêu anti thì phải nó múa gì á, còn mấy cái bút về thì để dành cho chiêu C cũng được. Thì bên cái này mà để dành cho GC thì nó quá mạnh. Thì giảm cái thịt ATK xuống rồi đâu, chứ đâu có nói mà giữ 30% ATK với 20 trade đâu. Quá Nói vậy thì UE nhưng mà pie này là theo dạng pháp sư đúng không? không đủ là cung nữa chứ. Cung lửa luôn hả? Ừ. Cái là pie này thì nghĩ tới hình tượng là cái ông già giống bạn con gì mà lửa ở trong liên minh. Nếu mà mày làm vậy là team có con nào ra dáng cung thủ đâu có, đúng không? Thằng lộn này là collector này, tăng cờ qua đi giờ Đâu hình như Rồi, là drop vẫn cái là đi. đam chính mà, nói chung là con ranger là thuộc vào dạng gây đam. cũng có mặt nhưng mà cũng phải có một con bắn xa, Bắn xa hả? Con cầm. Muốn bắn xa hả? nhưng mà phải có một con cầm mũi hí cung đúng không? Bây giờ mày biến nó thành pháp sư đi thì cái nó dùng vũ khí gì? Anh mua qua cầu hả? Đúng rồi. Mua sách hả? Đúng rồi. Mua sách hả? Đúng rồi. Đồ vậy. Ừ. Game FPS mà cho nó kiểu một cái vũ khí chứ. Rồi ok cũng được, cũng Ê mạnh nha ní. Chưa E hơi á, chưa C. Chữ C hả? E C khác nhau, chữ nó chữ E đúng rồi. Chữ C là tiệm cận ít rồi, chữ C là kiểu như là anti nhưng mà anti phụ á. Hiểu không? Còn E với Q á là cái chiêu mà spam được. Thì cũng hơi mạnh đó nha. Cái này hơi mạnh. Ủa anti trong là hồi mấy giây? Thường là game hồi 2 phút. Đúng rồi, ok thì mình cho tầm khoảng 2-3 phút được. Cũng tùy, cái không mạnh Cứ còn tầm 180. Rồi mình
100 giây đi, giây rồi ok. Cái gì nhạc đâu rồi? Trong thời gian là mấy giây? Trong 7 giây hả? Trong thời gian duy trì đó là 7 giây đó. Phút nào Rút đao này cho 45. 70 đi. 5 hơi bá. Này hơi nhiều đi ơi. Thôi cũng được, nếu mà 70, nếu mà tầm 70 thì như đó là được. C là chiêu gì? Các tên ngay. Cường hóa. Hóa hình. Thôi cường hóa. Chiêu quy là một chiêu tầm nhìn, mày thấy sao? hợp lý á. Cảnh là dạng cung thủ mà. Xuyên vật thể. Mét, ví dụ 100 mét. Cái này là Ê, cái con file nội tại là có thể nhìn xuyên thấu trong vòng dù 5 mét, hiểu không? Rồi chiêu quy là tăng cái thời gian tiểu cái tăng gấp đôi lên. Thì nó là cung thủ mà. Đúng không? Hợp lý. Nhìn xuyên thấu trong khoảng cách 5 mét. Có thể phát hiện tàng hình không? Để tránh con kia nó bắt. nếu mà nó DPS đúng không thì ta nghĩ là cái passive của nó liên quan tới DPS vậy. Để nhìn xuyên thấu rồi nữa. Ê, bây giờ hay là làm cái passive nó giống nó giống con gì biết không? Cái gì? Giống con Smolder á. Trong liên minh á? Đúng rồi, đúng rồi. Trên liên minh nào? biết gì không? Từ từ nha. Giống như con skeleton farm cái gì? Đòn đánh bắn trúng kẻ địch hả? Mạnh phải cái đáy luôn. 2 ATK bắn được 50 cung rồi 100% ATK. No. Mạnh á, nó không nghĩ nó mạnh tới vậy. Thì cooldown tới 70 giây đúng không? Thì nó sẽ mạnh về cuối game rồi. Nó chưa chắc nó bắn dính. Đúng rồi, ok. Không, vẫn mạnh đi, vẫn mạnh đi. Nếu mà spam á thì chắc tầm phút 25, 20 gì đó nó mới thật sự mạnh.
đúng Thôi không? thì cứ để tầm 2 để 2 ATK đi, mạnh thì giảm xuống. Tôi nghĩ là đam cơ bản của nó giảm xuống 35 rồi. Tăng từ Không, từ. nói chung là giờ nghĩ skill thôi chứ vẫn để không 40 đi. Tại con Làm bên Lambo ATK nó 25 là 20 nè. Nói chung cứ để lại đi. tính Bắn một. không, tại vì nó sẽ tăng dần dần á, không để làm tính thôi. Rồi cũng được, ok. 7 quát 7 mỗi lần bắn dính đúng không? Tăng lại Duy kép trì trong đúng không? vòng 7 giây. 7 giây đó, 7 giây cho nó bắn được 7 phát đi, 7 phát thôi, tỷ lệ dính là 3 phát luôn. Dính cho địch mới được nha. 3 phát. Mỗi round là tầm nó từ 4 lần. Ý nó xê được 4 lần đúng không? Ở đâu? 2 lần thôi chứ. Rồi 2 lần à. 2 lần và 10 bắn chậm. Hơi phế. Mà nó 2 phải lần núp, 2 round. nó phải đứng, Đúng rồi. phải chọn vị trí đẹp. Đâu có nhiều đâu. Ok cho tăng 40 vì nó cũng yếu á. Không có 8 mỗi lần trung bình cho nó bắn dính 30 lần đi. Tăng 24 rồi. Bỏ lắm rồi. 64 nhưng mà lên cấp từ từ nữa, lên cấp thì ATK nó sẽ tăng. Nó chưa là giống lai Tăng này lên 3%. thôi. Nói chung là cứ giữ cái ý chính là vậy, và tới đó thì mình scale lại sao, không sao. Đúng rồi. Cũng combo á chứ. Chiêu E là làm chậm nè, chiêu Quy nhìn được kẻ địch đúng không? Xong rồi bấm chiêu C bắn thôi. Dòng chiêu cuối là cái gì? Nếu mà chưa cuối nữa hả? Không OP lắm. Chưa cuối rồi headshot đi. Chưa cuối là bắn chết là chết luôn. Chưa cuối là mưa đạn này. Chưa cuối mưa đạn. Mưa đạn thì làm cái animation nó làm bỏ đạn cũng biết photon. Đúng rồi, giống như cái con Amber vậy á, đúng không? Phải Amber không? Giống Amber. Amber trong Genshin á, giống là Gion á, Gion trong liên quân. Mưa đạn hợp lý á. Hồi này giống quá, vậy giống Gion quá. Bắn xuyên không? Bắn xuyên giống AC. Thì mẹ sân khấu tử thần. Đúng rồi, sân khấu tử thần. Sân khấu tử thần của Zahin. Giống như quá. Giờ làm nó giống Hanzo luôn. Hanzo bỏ kêu là gì ta, quên mất tiêu. Hanzo cũng chưa cuối là bắn ra nguyên con rồng. Bắn rồng rồi sao nữa? Con rồng đi khắp bản đồ chứ hả? Rồng bắn xuyên khắp bản đồ luôn. Đứa nào vô rồng nó bị làm chậm, bị gây đam. Thì giống AC đúng không? AC bên liên minh á, với Gion. Giống gì ta, Lavie con gì đó. Không, bán cái đó bị thường quá. Má thấy mưa đạn hợp lý cái đi ơi. Mưa tên đúng không? Mưa tên lửa rồi. Cái gì ta? Mưa tên lửa. Đúng rồi, mưa tên lửa. Mưa tên lửa của Rumble. Đúng rồi. Không, mưa tên lửa mà kiểu theo vòng tròn á, kiểu chiếm theo dùng cái vùng vòng tròn á, chứ không phải là cái mưa tên lửa theo hình cánh quạt, hiểu không?
Tính ra con này không cần súng. Đúng rồi, con này là mua cung chơi mà. Còn nọ tăng thêm tốc độ đánh đi. Có gì quá không? 10% mà. Vậy đó đợi này là 10% attack thôi. Này là 30% tốc độ đánh cho nó thì 30% thôi, 40% nó cũng như thôi. Nhưng mà 30% thì nó sẽ kích cây nội tại lồn ơi. Đúng rồi. Thì đương nhiên là bấm xe với kích rồi, tại vì ta vừa tính rồi cái nó yếu lắm. Nhưng mà thôi kệ, nói chung tới đó tính Nhật hãy nhòng 10 giây. CD này CD ít thôi, CD 30 giây. Không, CD nhiều nha, định suy ghé về ít mà xuyên là nhiều quá. 45. Đi. 40 đi. Má khó chịu. Cái này kim này cũng khó chịu nữa nè. Làm chậm cái này cũng khó chịu nè. Nó khó chịu. Nha, chịu 30% tốc độ hơi nhiều. Mà chậm như rùa luôn á. Mà ít là gì? Ít là mua đạn đi. Hay là chơi cái ít như kiểu là cooldown nó ít đi. Kiểu giống Corki á, biết Corki không? Cái chiêu cuối của nó là bắn được 4 lần. ba lần đầu là cái viên đạn rất là nhỏ, nhưng mà lần thứ tư là viên đạn to đúng không? cường hóa. Vì là cái chiêu cuối của nó bắn xong 4 viên là nó sẽ nói chung là cái cooldown nó ít. Ít hơn con The Hiên cũng bắn 4 viên nhưng mà 4 viên như nhau, còn con này nó bắn viên cuối cùng nó mới mạnh. À, tao biết rồi. Bộ kinh gì? Kinh nguyệt á? Kính. Rồi, có chiêu quy rồi. Kính tự động. Đây phân thân thì sao? Được. Phân thân là con khác, roll được. Mà hắn nhìn thấy kiểu không còn em nữa là auto dính đấy. Mà chuyện này hơi bình thường quá, anh nghĩ là ok. Hơi ấy. Tự động bắn trúng cái bắt phát bắt trúng kiểu này. Kiểu nó sẽ khóa em lại luôn á, bắn dính auto bắn dính luôn, kết hợp với chiêu C nữa là kiểu cooldown nó giống chiêu C, cooldown 75. Mà sẽ không có nghĩa lắm với người tay to. Đúng không? Tay to người ta thử em được. Đổi chiêu quy nha. Chiêu quy để cái chiêu quy xuống cho ít luôn, hiểu không? Là vừa nhìn xem mà vừa bắn luôn hả? Đúng rồi, Thiên vừa auto bắn dính cái địch á. Nhưng mà đâu có nghĩa gì đâu. Ý là nói chung là cái auto dính á là cũng khi nào mà nói chung mà người ta chơi mà tay to rồi đó, thì người ta không cần cái đó. Là mấy đứa tay to thì chắc chắn nó không chơi con này, tại vì nó bị ít, nó bị phế một cái ít, đúng không? Nó tự bắn rồi mà cần gì phải chơi đó. Đi một là mưa đạn, hai là cường hóa mũi tên. Cường hóa mũi tên bắn 3 mũi tên đầu sát thương cao, rồi mũi tên cuối nó nổ hay sao đó, thay vậy.
Không, cho CD Cũng được. tập 90 thôi. Nó vậy như vậy thì nó giống chữ C thôi à, nó giống chữ C chứ. C là tăng đam bình thường mà, còn kia là tăng mũi tên. Ý là C với X là thường thường sẽ bao chung với nhau, đúng không? Hay là tăng lượng tên bắn ra của bắn 3 tia á. Cũng được. kiểu vậy. Mày thì Đúng không? Trong 5 lần đúng rồi, phát nổ thì giống như kia. Nhưng mà mạnh nha, 5 lần hơi mạnh thôi, cứ để đi thì nãy thì mạnh quá thì scale xuống 4. này cộng attack mà để sau Nổ gây sát thương, phát nổ gây sát thương diện rộng đi chứ đừng có sát thương diện rộng đi, để cho dù bắn cho nó nổ hay không nổ chùm nổ địch không thì cái sát thương của mấy cái mũi tên này bằng 100% attack chứ. Thế là mình chưa tính cái đó luôn, hiểu không? Giống như trên đây cũng vậy này, cũng chưa có ghi là 100% attack, tính mấy cái đó nữa để apply vô cũng được vô cái function đó. Warrior Warrior là chiến binh đúng không? Chiến binh. đúng rồi, chiến binh. Bốn trăm hết không? 5%. Warrior nó sẽ còn chiến hả? Đúng rồi, Súng còn súng chiến bình đi. thường luôn. Warrior nó mới còn chiến chứ. Súng bình thường chứ. Cầm súng cũng được, hoặc cầm kiếm cũng Con này được. là tao nghĩ con này là soldier chứ không phải là warrior. Phải không? Dù gì nó cũng là game FPS mà warrior thì Xong giờ vậy thì nó giống với cái con với Ranger ở trên rồi. đâu nên giờ để chuyên gây đam chứ, chuyên nhắm bắn, còn soldier nó sẽ thiên về kiểu rifle hoặc rifle gì đó, kiểu mà muốn A1 hay là K nhiều hơn, kiểu súng nhắm rồi cung. Thấy không? Thế là như nhau mà, vẫn là warrior soldier, nhưng mà flexible Thế đúng không? thì Sau này sẽ có cái con xạ kiếm, hoặc là cái do này con xạ nào kiếm nó luôn, sẽ cho này xạ kiếm cận chiến luôn. nói lại cho tao cái hệ thống vũ khí mày định thấy đi, có nghĩa là mày build hệ thống vũ khí hay là mày cho phòng vũ khí khác nhau. Lúc đầu là không có định bui hệ thống vũ khí, hiểu không? Định là cho mỗi con một cái vũ khí luôn, vậy nó sẽ dễ làm hơn, sau này mình chế ra được nhiều hơn, giống như Overwatch vậy á.
chứ còn Valorant thì nói chung khó. Valorant thì thà vũ khí luôn, hiểu không? Rồi còn thà mà cầm cung cầm súng vậy thì nó thiên về cung súng luôn, tức là tập trung một cái thôi. Sau Cái này gì tao nghĩ con này nên là cũng nên là soldier, tại vì thằng này cầm cung này, cha này thằng collector là chắc chắn là cận chiến rồi đúng không, ừ. hoặc là bắn súng lục. Còn Barbarian là chắc chắn cận chiến rồi, Rock cũng cận chiến luôn, Engineer chắc chắn cũng cận chiến hoặc là súng lục luôn, chắc cũng phải có một thằng bắn rifle, phải có một cái class mà bắn kiểu Bắn cầm súng rifle trường mà á. tầm gần đúng không? Ừ đúng rồi, kiểu vậy, bắn Uzi hay là Nữa thì Warrior cũng được, nhưng Warrior với Warrior. Soldier thì nó như nhau à, nó vẫn là thiên hướng là về mấy cái con mà song pha đúng không? Tại vì tanker là có Thì, tanker có Barbarian rồi. thì tao nghĩ cho con đầu tiên là cầm kiểu mấy súng súng trường đi. Ừ, cũng được. Cha này, Súng trừ hoặc cầm kiếm cũng được, làm đại súng kiếm đặc á. biệt tí. Thì còn kho vũ khí má chắc bỏ đi, hoặc là nếu mà mình muốn á, thì build cái kho vũ khí đặc thù luôn, ví dụ năm cái loại vũ khí, ví dụ là cung Đúng súng tao định rồi vậy đó. sniper hiểu không, rồi ví dụ mà sách ví dụ vậy á, sách để tăng cái thời gian chữa trị. Vậy đó, Nói chung là cho tao định vậy từng lát sẽ có cái vũ khí riêng. Đồ tao định vậy đó. là thì Có muốn vậy không? đúng Có muốn rồi, vậy không? sáu dòng vũ khí rồi nói chung 6 dòng vũ khí, mỗi vũ khí nó sẽ có cái perk khác nhau phải không? Nó sẽ rất là khó. Cái gì sẽ Khó khó gì? hơn là mỗi con cầm một cái. Thì cầm nhưng mà vẫn là cầm cái vũ khí đó mà, chứ nó khác gì đâu. Thế thì Ví dụ như cái con nói chung là tùy vào con vật đó mà của vũ khí với nhau. Thì tao nghĩ con này cho nên xuống trước chơi không? ok, nói chung cầm súng trường sẽ cầm súng trường. Một khói đi. Khói flash. Đéo vậy nó qua bên kia đi thôi. Qua bên Valorant hả? Vậy là không có Valorant rồi CSGO. Ê, mẹ gì con này quá dễ hiểu rồi. Đúng Con này rồi. quá dễ build rồi. Không tham gia giao tranh, mỗi giây hồi 5% lượng máu. Thế là tao muốn này Mà nó tao cầm kiếm quá ta, cầm đại kiếm rồi đó. cầm đại kiếm thì chắc Barbarian là hợp hơn. Barbarian là cầm khiên với lại đại kiếm. Đâu, Barbarian cầm búa chứ. Cầm đại kiếm, còn Engineer mới cầm búa. Không, Engineer cho cầm súng được. Nhưng mà súng không có hữu hiệu lắm, cầm búa thôi. 320 đấy, cho 320 cho 35 hay 30, 35 đi nhỉ, viết 10 Thôi cho đại đi. viết ra 20, chỉ số nhìn nó vừa được. Nói chung là cứ cho đại, tới đó mình kêu xuống mà, kêu lên. Thì lý vẫn muốn cho cầm súng hả? Đúng rồi, tao nghĩ là cái đại kiếm đó nên là cho con Barbarian đó. Cũng được, vai rồi cần đại kiếm cũng được, hợp lý, ok. Con cầm súng. Con này theo kiểu init. Đúng rồi. Initiator. Kiểu đi sau mở giao tranh cho mở giao tranh. Còn Barbarian sẽ là kiểu công tăng cơ công entry. Cho con này một skill đó cao kiểu Adron nhưng Sova. kiểu Sova.
Vì con này là thuộc team về hướng là lấy thông tin rồi. Kiểu đúng là init luôn á, đúng vai trò init luôn á. Rồi Init với kết rồi hợp với lấy thông tin rồi controller. lao, lấy thông tin rồi lao ra. Việc mà nó biết chữ x con này là gì luôn. Ừ. Và biến hết tất cả những nhân vật khởi đầu thành vì con gái hết. Vì tạo hình bú to lên fan service. Để con mẹ. Đéo Thì mẹ làm má. hẳn cái animation cho cái bú của nhân vật luôn. Này. Rồi thì mẹ bước đi nãy. Đéo. Fan service lại cứ Má. người ta tưởng tượng là con Molip này là con gái rồi đó. Con Ray cũng là con kia là con gái nữa, con ở trên á bốc lửa. Không, con Cliver là con gái mà, con Pai chắc để con trai đi, Phai lên con gái. Hay vào con chết ơi, hay vào mặc bikini nha, là mặc bikini nha. Thôi cái con Pai để con gái luôn, Lại phải tên không? tên Phai là con gái. Đúng rồi, Rock con gái luôn, Engineer là Phai là con gái hả? xong rồi Rock ông Nix là con gái luôn, chỉ có Barbarian với Engineer là con trai thôi. Fan service rồi. Ừ cũng được. Barbarian gán được. Để con trai đi mẹ ơi. Không nhưng mà Để không, con gái. Barbarian là kiểu cậu máy chiến binh, cậu máy. Để. Đúng rồi, người máy. Người máy. LED là con trai cũng được. Bú. Trời quá rác, em rác rưởi rồi. Game rác, game 18 cộng. Game sao không ai chơi, mình làm mấy trò đó. Mình trở về trói buộc mắt thần cùng nộ. Tăng lượng tên bắn ra tên gì chứ, tên gì hay đó. Vô hạn tên. Trong bán kính 50m được rồi, 50x50 gì chị. Thôi 50 nhiều hơi nhiều nha Ý, 50 là đủ má, ví dụ nó rộng. Kính 10m rồi. Rộng hả? Ừ, trong 10 giây. 15 thì sao? Chơi cũng được, nói chung tùy. Nó dòng máu không? CD 30 đi.
Boric. Khẩu đại bác hả? Bắn sát thương. Khi bắn gây sát thương nổ hả? Gì vậy? Ít gì kỳ vậy? Đúng rồi. Ít vậy thì nó giống con ở trên rồi. Nó cũng là Đâu, dạng có là đâu. đam luôn rồi. Đúng không? Cũng Khẩu tên đại đắt bỏ bác, hả? khẩu đại bác ngắm là đứng xa rồi. Nó là cái mang tính chất bắn tỉa hơn. Anh thì mẹ con này chuyển vũ khí được không? Má Kiểu dùng súng đang khó bùi quá. nếu mà trong trạng thái súng á, thì nó súng bình thường, còn ít là chuyển là một trạng thái khác. Vậy thì hay á, nhưng mà là 7 kill á, 7 skill á. Đâu tới 7 skill đâu. Ít chuyển qua nó chuyển nó qua một trạng thái khác, là cái trạng thái đó nó dồn hết chỉ số vô cái trạng thái luôn, kiểu vậy á. Kiểu giống cuồng nộ đúng không? Đúng rồi, nhưng mà khác cái chỗ là nó không dùng skill được, nó chỉ dùng được cái trạng thái đó thôi, giống Genji á, biết Genji không? Một mắt. Không nhớ. Ý là biết thì biết đấy mà không nhớ chiêu, giống như cái con mà hóa rồng trong LL. Không, hóa rồng vẫn xài chiêu được. Đâu có làm gì được, Savannah sẽ chịu được. Thôi Volic thì hóa gấu đi. Đó rồi. Volic là nghe cái tên kiểu như hệ băng rồi đó, đúng không? Volibear á, Volic. Nghĩa là chuyển cái vũ khí của nó thôi, chuyển trạng thái. Thôi muốn cho là con ấy mà, để xong pha chung với Barbarian á. Chứ nếu mà có một con Barbarian chịu đam thì nó hơi ấy, trong khi đó mấy con kia nó đều là thuộc dạng là support cháy hết rồi. Nên ít nhất là phải có một con đấu sĩ đam ở tanh, nói chung là máu cũng trâu xíu. Còn cái nội tại á tao nó làm kỳ vậy, để lộn chỗ rồi. Cái nội tại á tao nghĩ là nên là để cho nó là tăng lượng máu khi tiêu diệt địch. Đồ vậy. Vậy thì lại OP á. Đâu giờ OB với thằng kia tăng đa cũng vậy. Trong khi cái máu thì là không đổi đúng không, mà khi mà tăng đam thì con kia nó quá mạnh tới nỗi mà bắn cái là chết luôn. Ok, tao biết Maxi là gì. Nó còn Barbarian là tăng giáp. À không, đừng có tiêu diệt địch. Nó chạy hái thú rồi, muốn cho nó cận chiến hơn á thì nó bay lại đủ má mày nó cào luôn, giống con Olivia vậy. Vô lít cầm sạch gân thì thấy sao ta, cầm sạch gân đi. Đúng rồi. Cái kiểu đó nói chung là riết phò được. Bao nhiêu trăm đây? 15% rồi. Trăm nhiều quá, 10%. 10% hơi á anh đi. 10% À tiêu gì cái địch, tiêu gì cái địch trong này không có thú mà. Giết được. Giết được. Phải giết nó. Nhưng mà nó hơi bị cấn với con ở trên. Tăng vàng như hạ cái địch. Hơi cấn như cái bát siêu con này. Ranger tăng vàng hả ta? Mình nghĩ là coi.
thủ. Sơ đổi đi. Đổi Đừng đổi lên tăng đừng lên tăng vàng nữa mà. tầm bắn rồi. Không, biết hay nhất là gì không? Tăng sát thương đối với Warrior và Barbarian. Rồi vậy. Tại muốn cho nó là người khắc chế người để bào máu mấy hàng kia mà. Như vậy thì nó quá mạnh đấy. Đúng rồi, là mỗi trận phải có Ranger. Nếu mà chơi Barbarian đâu. Nhưng mà Barbarian là cần có của một team luôn. Không có thì team sẽ là giấy, hiểu không? Rồi. Tăng vàng được. Thôi tăng sát thương vô Barbarian với Warrior đi. Nếu em muốn thì là giảm đam khi bị chí mạng. Giảm đam khi nhận chí mạng. Không bị chí mạng luôn. Cũng mạnh, nghe thì mạnh. Điểm passive là tăng 5% rip rate mẹ, đúng không? Mỗi con ranger được tăng 5 rate. Rồi vậy đi. Nó đơn giản thôi, chung một tí vì passive cũng pass Cho vậy tăng ATK. ATK thì cũng ấy, tại vì cái tỷ lệ chí mạng nó cũng đam rồi, cái hiếm. Ý là tăng một cái gì đó nó đặc biệt á, giống như hàng lột này là không tập nhanh này chỉ nghe đam thì tăng chí mạng, này warrior thì hòa máu, chỉ gọi là chỉ số phụ. Vậy con Roger là tăng cái gì? Rock hả? Rock. Con Rock nó sốc đam mà nên là phải chí mạng là cho con Rock thì hợp lý á, còn Ranger tăng ATK. Thì mẹ con Rock là tăng crit đam, hoặc là tăng khả năng di chuyển rồi. Rồi vậy thôi Ranger tăng chí mạng và ATK đi. Cũng được. Tăng 5 đi, số nó 40 rồi đó. 5% ATK hả? 10% đi. 10% đầu game nó cũng có 44 lần lồn ơi. Rồi vậy đi. Ok. Tới con gì? Má chiều vô lít khó build dữ ta. Xem thú nè. Công trình lòng ơi, công trình. Không có ổn. Không hoa bơm khó tồn tại chút 15 giây. Giảm giáp kẻ địch. Chiêu quy của Olic là sẽ giảm giáp kẻ địch trong vòng bán kính nhiêu đó để cho nó khắc chế Barbarian. Barbarian là con siêu búp giáp luôn, búp giáp búp máu á. Con này cầm shotgun đúng không? Giảm giáp.
hoặc là kéo sao gụ móc về cũng được á. cái rắc. Giống gắt. Giống Wonder Woman. Ê, build cái skill giống Wonder Woman đi. Trên 50 máu thì bay là cái lịch, còn nếu mà dưới 50% máu thì kéo về. Cũng được ha, cái đó sáng tạo ha. Nhưng phải nhắm chuẩn. Đúng rồi chứ sao, thì trong cái khói mà nó có trong khói mà. Rồi đi. Với lại muốn thì cái chiêu quy á là thả cái dấu cái địch xong rồi tele lại, giống như con Kenshin với lại Akali có khói luôn á, đồ là giống sát thủ rồi, vậy làm thành một dạng sát thủ rồi, không được. Muốn kiếm con nào mà bay đó đây. Ba sát thủ đó, rốt đó. Cũng được, ok. Bye. Mày muốn nó cầm súng giống một ngay. Đốt máu đi, giờ chiêu C là đốt máu. Chiêu C là đốt máu kẻ địch, nghe không, trong vòng bán kính bao nhiêu đó, giống như cái áo tròn thần ra. Đâu là cái biết đồ là có cái combo luôn. Đầu tiên quăng smoke E, xong rồi quy quăng lại bám vô người, xong rồi bật C để đốt máu, rồi bật X chỉ có chạy thú. Đồ Bật xe để không. Combo cái này là bật dính vậy. là đi làm chậm, nhìn xuyên xong rồi làm chậm, xong rồi bật cuồng nộ, xong rồi tăng lượng tên đâu. Bom dính hả? Đúng rồi. Nhưng mà bom dính này đam ít nhưng mà nó có hiệu ứng debuff. Kiểu Búp gì? Giảm giáp hả? Đúng rồi, giảm giáp là giảm giáp để bật chiêu ít á. Không đéo hay luôn ý ơi. Quăng cái lưỡi, quăng cái gì sợi dây ấy, quăng sợi xích lại, kéo dưới 50 máu thì kéo về. Còn trên 50 máu thì tiến lại đối thủ. Xong rồi tới đó mới bật trạng thái hóa thú, hiểu không? Giống như cái E là bắn bóng khói không? Đúng rồi. Cái quy là quy là cộng. Cái quy là sẽ là cái quy là cái quy là quăng dây. Cái quy là quăng dây để vô combat, hiểu không? Rồi cái C là sẽ là rút máu, kiểu đốt máu của cái địch trong vòng bán kính bao nhiêu đó. Không, hoặc là đốt máu kẻ địch mà gây sát thương lên chính nó. Được. Hay được nha, đốt máu kẻ địch quay gây sát thương lên chính nó. Đốt máu, nhưng mà đốt máu theo hình thức như nào? Thì trừ % máu, trừ 2% máu của cái địch. Mình vậy nó không có hiệu ứng gì. Hoặc là đốt máu đi, gây trừ ý là cái mày phải visualize nó ra. Đốt máu như thế nào thì là chẳng là bấm cái thiêu đốt rồi. Đúng rồi, không là bật ra có một cái vùng, xong rồi đốt cái địch trong cái vùng đó. Mà giờ muốn thiên hướng vô lít là thầy băng kiểu gấu bắc cực á, dạng thú là gấu bắc cực. Băng thì có gì ta? Thôi vậy thôi. Mày phải hiểu là ngoài mấy tấn công vô. Mày phải hiểu là ngoài mấy skill này ra nó còn có cái chiêu đánh thường nữa. Đúng rồi, đánh thường là cầm súng á.
Con tới 2 viên. Ghi với Quy đi, Quy tiếp cận. Quy là con dây. Thả nè. Con này mới tạo đột biến trong trò tranh phải không? Kiểu đi móc ra sao để bắt AD, hoặc là nhảy vô đánh đặt AD. Đóng băng con 2 giây cũng được, đóng băng hoặc là ok đóng băng cũng được. Thôi đi em xuống con rock đi, rock dễ nghỉ hơn á. Xong con rock tao đi ngủ cái má. Mẹ giờ này yếu vậy. Dạ. Ok. Rismore. Đưa con rock trước đi. Biết rồi. Từ lòng ơi, xóa thôi, lấy cái thêm lét thôi. Đây, đúng rồi. Biết đam này rồi. Mày đam to. Giáp 3 45 B120 đấy. Thôi trên điểm ít. Dân chăm mang đi. Cho đất mình cao tí. Kết liễu cái địch sẽ tiến vào trạng thái ẩn danh, không sẽ hồi chiêu đồ giống bút supply Cũng được. thôi. Không, cái đó là cái đừng cái đó nên là bắt siêu cho riêng một con nào đó. Tăng lượng vàng ok. Sát thủ thì cần cái gì? Sát thủ nhìn thấy đá đi, giờ nãy giờ quên cái chuyện đá rồi. Nhìn thấy đá trên đầu cái địch, nhìn kiểu sát thủ sẽ nhìn đá của cái địch đang sở hữu luôn. Tất cả sát thủ đều vậy luôn. Đúng rồi, vậy đi. Vậy hả? Ừ. Đúng rồi vậy.
Cái gì? Ừ, cũng được đấy, cũng được. Chứ nãy giờ mình quên cái vụ đá rồi đó. Bây giờ biên với con đam mà. Khói màu, xích khói, đạn băng giá, đồ. Má mày chắc ChatGPT đặt tên tên đúng ấy luôn. Khói mờ, đó. Xích trói. Đạn băng giá, đồ, phá thú, tới kiểu. Yeah. Đây này gặp Nhân gì, nhân gì? Nhân thú hợp nhất. Đéo má. Tên nó dài dòng, nó khó nhớ. Đéo vậy, cái đéo vậy. Khói mà nhân ảnh. Đéo. Bật truy kích đã. Không, bật truy kích nó không có gì khói anh ấy ơi. Không, ràng buộc thì có rồi, ràng buộc nó bị trùng rồi, trói buộc rồi. đâu. Nè, trói buộc nè. Trói buộc rồi ở trên này liên kết chỉnh ha. Nói chung là không có liên quan nữa. Đây nghĩ đây, nghĩ kia để tôi nghĩ thêm nha. Đéo má, nhận thú hợp nhất. Phá thú đi. Phá thú đi, phá thú rồi. Xích quỷ không, này chạy băng mà. Minato. Kéo má đút cái dây điện vô cái quạt hơn đấy. Băng hàng, băng thú đu thì mình phải đặt tên theo băng gì đây? Băng ảnh. Thôi băng ảnh là kiểu chữ đầu chữ băng. Thôi ra gì? Băng huyết. Được. Ủa? Nãy giờ chưa nghĩ tới nội tại nữa. Cái tích Đúng rồi, tại là passive đó. không, ý là tên nó chưa nghĩ tên cho nội tại. À. Ok, có thể là băng huyết rồi đó. Tới ông chuyện nha. Băng huyết thì băng khói hả? Cũng được, băng xích cũng được. Băng đạn cái đéo. Băng đạn là sao? Chỉ có tên băng đạn vậy. Băng đạn má. Bằng khói cái gì? Băng cầm hợp lý. Được. Băng kết cũng được á. Băng phong cũng hay.
Băng phong gió kết băng tỏa thôi, băng cầm là hay nhất rồi đó. Đều hợp lý. Nào nít 20%, nhạc 3, đèn hình. Má giống con gì đó, con tử thần gì trong liên minh ta, tử thần ta, Z. Gì nữa thần Z hả? Z Không giấu đâu, không giấu nữa. đánh dấu má cái địch. Z là phân thân ra đúng không? Thấy đá cái địch đang nói gì. Năm giây hả? Má Chuỗi nó mạnh dữ vậy. Mạnh hả? 2% máu kết liễu. Không má giống như ban quan công trảm này còn ác nữa. Thôi tôi nghĩ là nhảy là cái địch luôn á, nhảy là cái địch. Con nít này cầm cái gì nữa? Nít cầm lưỡi hái. Lưỡi hái hả? Cầm cận chiến. Con nít là sẽ là một tím, giống như là tử thần vậy. Sẽ là em rồi đó, một tím. Em cầm tử thần. Nhón một tím. Chưa, đây chỉ có CD. Ok, CD 30. Ê, cái con Volic á nên là swap giữa cái thả dây xích với cái viên đạn đóng băng. Viên đạn đóng băng là nên là được spam được nhiều. Rồi cho đóng băng cũng có 3 giây, trong khi đó dây xích nó là cái skill mà kết hợp với cái chiêu X anti. Đâu bắn cái mặt đoạn cái đóng băng để bắn cái gì xích cho dễ trúng á. Thì đó thì nên là đóng băng phải có ít để đóng băng spam được nhiều hơn rồi. Hợp lý đó. Đó bằng cạnh. Này sẽ 40 giây đi, này quá mạnh. Này lên 60. Okay. Đó. Tăng hình 5 giây hết, 10 giây đi. 10 giây nhiều quá. 10 giây là quá nhiều. Nó phải đi kiếm mà, nó phải đi kiếm địch mà. Mày nhìn nó còn chữ E nữa kìa. Chữ E để đi kiếm đúng không? Cái skill này nghĩ do đặc sắc là có Onyx là sẽ là tạo nên highlight. Má tôi nghĩ con này nên thiên về tay nhiều hơn, kỹ năng nhiều hơn. Đó, kỹ năng phải lộ luôn đó. Quá kỹ năng rồi gì đó. Năng định hướng quá nhiều. Mày nghĩ nó lướt vô nó có sống nổi giữa cái đội hình đó không? Nhìn mấy skill của mấy con khác đi. 30 rền quá trâu luôn rồi.
có mỗi thành Ranger thôi, thành Ranger là một flavor con này, đúng không? Ok. Mình nó cover quá, quá cover luôn. Còn hai thì mà hai đương nhiên nó phải đứng xa, mình muốn vô là kỹ năng. Đương nhiên là phải đánh dấu máu nó trước, đúng không? Ừ. Mà đánh dấu là cái thằng kia nó sẽ biết là mình bị đánh dấu, rồi nó cover liền. Con này tính là khó chơi, khó chơi, nhưng mà nó Không, đánh dấu máu à, đánh dấu máu là cái địch. chỉ là cái passive nên là tôi muốn con này bay nữa. Kiểu đứng đứng từ xa quan sát rồi chứ sao bay. Kiểu đứng từ xa quan sát thấy là còn giữ được đá ngon ngon nó bay vô. Ê, Chuỗi đó là khi mà đánh dấu máu thì cái địch là cái dấu nó tồn tại trong vòng 10 giây đi. Nếu mà trong 10 giây đó cái con Onyx mà kết liễu được đối thủ á, sẽ được hồi hồi máu. Ủa lộn, sẽ hồi hồi chiêu. Chiêu, đúng rồi. Vậy đi, chứ đừng có dưới 20% máu. Lại nguyên bộ chiêu luôn. Hồi lại cái chiêu C chứ chiêu Quy. Chiêu E luôn cũng được. Nói chung là hồi lại nguyên bộ chiêu. Để trong này nó kỹ năng cao, hiểu không? Nếu mà nó phải nhắm tới con nào giết được là nó phải vô nó sắp đam giết luôn. Giống như Botterla vậy á, nhảy vô nếu mà đéo được là chết luôn. Ok, tàng hình được. Tàng hình thì giống ai ta? Giống giống con gì ta? Quillen. Ừ. Ai giống Quillen vậy? Y chang Quillen luôn. Đâu không giống lắm, na ná thôi, chưa tới Milan. Rock cũng không giống lắm, giống rồi. Đâu Milan khác mà. Tàng hình nè, rồi lướt đến chém nè. Rồi rồi có cái đánh dấu thôi ấy. Rồi nó dùng đánh dấu từ xa được. Thôi nội tại có thể bay đi á. Tụi nó bay được. Nội tại của con cha này, nội tại của Milan là đánh phía sau cái địch chắc chắn gây chí mạng. Ừ. Thôi đừng như thế, đừng như thế. Bay đi. Tin tao, bay đi, con này bay đi. Con này bay, chịu hồi chim rồi bay, hoặc là trốn dưới lòng đất rồi tùy mình muốn thôi. Để tạo sự bất Cái ngờ. bay, Bay đi. nội tại của nó là gì vậy? Nội của nó Bay, nội tại là bay, nội tại là bay, có thể bay được. phải rồi. Không thôi, con này là không chắc trong giao tranh đâu, con này sẽ trốn, đúng không? Trốn bay chỗ nào đó, khúc ở chỗ nào đó bắt lẻ. Đâu. Bay thôi mà lao xuống. Không, con này lên leo trèo được. Leo chèo rồi ở map không có cây sao ní. Nghĩ tới cái map. Đấy, con này chơi điếm ấy chứ.
Đứa này đánh dấu xong rồi nó lao xê vô rồi đánh đéo được nó lấy e giật về. Chưa tính tới tàng hình, má này chơi hơi ấy nha, khó cao tơ được nó nha. Nhưng mà nó yếu máu. Mẹ em nhìn mấy cái siêu cái kia đi. Yếu máu rồi Con- đá búp con- máu lên vậy à. Con đéo này cũng có choáng luôn. Mẹ mày con Rồi Lever nó còn đúng có rồi, hồi sinh nữa. CC. Đúng rồi, CC. Bắt siêu là bay đi, có thể bay. Vậy có thể bay. Nhấn Bay shift để à? bay. Ok. Đôi cánh tự do. Được nghe cũng hay. Chỉ biết là thiên thần sa ngã. Chưa set cooldown. Lướt đến và gây ra một đòn chấp nhón vào cái địch ha. Đánh nhanh thắng nhanh. Tên phèn quả lộn. Ta nghĩ nên sửa là cái con Vorit không ta. Ví dụ nó ngâm khói, cái sửa là cho nó liên quan tới băng một tí. Thì đó khói là băng. Ý là ném một quả cầu băng. Ném một quả cầu băng vào cái địch để chắn tầm nhìn. Được chưa? Được chưa? Nói chung là cũng sửa câu từ rồi thôi đúng không? Người ta cho nó giống cái tường của set. Xét thì thiên về support quá. Để kịp tạo cái tường băng. Được không nhờ? Cũng hay á. Hay là chiêu E là băng giáp đi. Búp giáp hả? Đúng rồi, bút giáp Con này nữa. là soldier mà. Con này warrior mà. Giáp thì tăng cái độ di chuyển đó. Thôi cho Barbarian. Ý là giáp là Barbarian không? Giáp còn đá lên chi ní. Đá búp giáp nữa mà. Nhiều lắm. Nói chung là nãy giờ mình chưa có con mà trắng tầm nhìn, thì con này là trắng tầm nhìn tốt. Kiểu có đồ con này phải có line up, vì mình phải có line up nhìn ý. Vì em phải có line up, thì con này sẽ là tạo line up hiểu không? Thì chiêu E là băng Line up để chắn cái chỗ mà địch nó tới á. Line up chắn cái chỗ yếu. Vậy đi, bắn một quả cầu tuyết. Này sửa gì vậy? Sửa thời gian đóng băng hả? Ý là muốn bỏ cái thời gian, bỏ cái đạn đóng băng ra, xài cái bức tường
Quy xài bức tường cũng được luôn, nó hay hơn, nó tạo cái đỡ đòn phụ Barbarian. Bạn 12 giờ nhanh đó chứ. Tạo bức tường đi Ní ơi. Ừ. Được không? Thánh Hà, bị Thánh Hà trọng nghĩa. Cái gì vậy? À, Hai đứa đó nó chụp ảnh chụp ơi. Yeah. tao nói với mày là cái ngày ngày xưa Net, Cái gì? Nét gì? À led tao hả? nói với mày led Chắc bài. Rồi chưa, sửa gì? Lý định sửa gì? cái không đó ok hơn. Cái gì? Cái gì? Nói cái gì? Ông nên sửa cái quy của con rock. Bullet á hả? Ủa, đây dưới đây đúng không? Chả thấy tàng hình. Sửa cái tàng hình ở dưới, sửa cái ảnh thân dưới. Ê, nó nhiều quá, kiểu skill mình nó bị dài dòng phải không? Đâu dài nhưng mà đâu có thừa đâu. Rồi ý là nói chung cũng mang tính chất MOBA một xíu, mang tính chất chiến thuật. Vừa MOBA một MOBA xíu. vừa FPS Đúng vừa rồi. board game đó. Chuyện rác vãi Chúng ta lồn. để chúng ta không có ý tưởng, thì chúng ta kết hợp ý tưởng, chúng ta ăn cắp ý tưởng. Game tập nham. Nếu game Rồi mày là đứa nghĩ ra cái vụ Slender kết hợp FPS mà. nó tập nham vãi. Lúc Đâu đầu không tập nhau đâu, tao rất là cơ nó bản giống gì luôn. không? Lúc đầu tại game tao rất Nó là... giống gì không? Cái gì? Nó giống Paladin. Cái gì? Biết game là Paladin không? Không. Trong cái game đó dù nó cũng tập mà nổi mà nó đứng ngoài nó phá chơi. Càng làm thấy càng sai chứ. Phải nghĩ ra mấy cái ý tưởng này mới sống được chứ. Cái gì? Phải nghĩ ra thì game nó mới sống được, nếu mà làm cơ bản như vậy thì Không, mà cái này về sao phát triển được? đúng rồi. Phát triển Nếu nhất làm cơ là bản phát như vậy triển. thì nó chỉ có một cái mới đó là Slender không mới nữa. Nó sẽ mang tính ra cái play này thì chỉ về sau. Này về sao phát triển theo cái dạng tướng rồi, dạng tướng. Đúng rồi, mẹ mà đẻ ra nhiều tướng nhiều lá nhiều tùm lum. Đúng rồi. Đó là đa dạng cái chỗ tướng á, để nó có nhiều cái tính chất relay phải không? Kiểu không trận nào giống như trận nào á. Đúng rồi, Càng nhiều tổ hợp thì Vâng. càng tốt. sẽ là một cái Overwatch nâng cấp, nhưng mà tại vì Overwatch nó chết là do nó biết build cộng đồng. Với lại cái cách mà cái game đó là game Nhưng mà tính ra mình làm game này nó mốt nghĩ cốt truyện làm phim được luôn chứ, giống Riot. đúng rồi hard game. Riot game. Đào. Game cũng bắt đầu từ hai người mà. Đào. Hai người mới ra trường học. Đào chưa ra trường luôn. Đào.
chớp nhón. Đây còn cái con băng nó có sửa lại cái tường không? Tường thay vì đạn đóng băng. Tường vậy là ok ấy. Cái tường ok thôi. Cao thấy tường ok. Để cho biết sao không? Nếu mà để cho tường đó là chiêu C nó sẽ yêu cầu kỹ năng chút xíu. Chứ để quy mà nó spam để thì nó hơi ấy. Chứ quy mà nó cứ thả quy rồi nào mà dính thì nó vô thì nó cũng hơi dễ chơi thiệt. Tường đi. Băng thạch. Má chưa nghĩ ra chiêu mà có tên luôn rồi đó. Ê, nếu mặt tường vậy thì cái C của nó kỳ. Gì? C đâu kỹ? Thì tạo ra tường để cao tơ để bảo vệ cao tơ support. Để nói chung là để che chắn cho mấy con kia để lấy đồ, đúng không? Nãy giờ mình đâu có con nào bị tạo tường đâu, đúng không? Má mày, tôi nói là một con nó tích hợp quá nhiều cái, vậy sao hết ý tưởng. Từ từ nha. Cái C nó vẫn là cái quy nó vẫn là tấm băng. Nhưng mà cái C làm tạo tường hả? Còn cái E là tạo tường, thay vì là khói. Cũng được, ok, hợp lý. Thôi mà nãy giờ không có con tạo khói mà. Đóng băng nó có quá nhiều rồi, đóng băng là nó bị trùng rồi, bị trùng bởi cái con mà là trói buộc. Cái chiêu trên này nè, cũng trói buộc. Chậm đó mà. Thì làm chậm mà trói buộc cũng vậy. Cái này nãy giờ chưa có con nào CC cứng hết á. CC cứng không? CC mềm không hả? Lát còn Barbarian nó gì đấy. Cái con tắt khói này tao nghĩ là Tini tạo khói được. Tại Tini ấy gì công trình luôn mà. Ok cũng được á. Có công trình nào đó bắn khói. Đúng rồi, cũng được. Thì về em My Ansley là mod mới của mày hả? Gì? Miley Chào mừng mày đến với cuộc trò chuyện trực tiếp. Gì trời? Là sao em? Mod mới mày hả? Mod nội tao. Gì trời? Nãy giờ có làm gì đâu, ai làm gì mà vi phạm nguyên tắc cộng đồng, ai làm gì đâu. Ai làm gì? Không, cái này là cái cái mà YouTube nó sẽ thông báo mỗi khi mà cái phim bật lên đó, được không? Welcome to live chat nè, remember đó. Thì ông, má mày hãy troll tao á. Thôi kệ mẹ đi. Drop mày nè, Đừng drop mày. Má quay trở lại coi. Lại miếng bánh ăn cái nó bụng quá. Em mới stream 4 tiếng rưỡi rồi. Thôi, mẹ em chết tao nghỉ rồi, tao mệt. Sắp chết rồi. Còn ngồi nghỉ tiếp đi. Má tao nói là chiều tao ăn cơm sớm, tao rửa chén sớm, để tao lên tao order mai. Má mày, bữa nay là làm liên tục luôn á, bữa nay là stream liên tục luôn nha, không ngắt quãng nha anh em. Chia 4 tiếng Rồi rưỡi. cũng được 4 tiếng rồi, 4 tiếng rưỡi rồi. Làm liên tục bữa nay là liên tục nha, không có ngắt quãng nữa đó. Có khói, có đóng băng. Thế là đóng băng hả? Đóng băng thì dành cho con đó cũng được thôi, nói chung chiến binh thì đóng băng cũng được. Đóng băng để đóng băng, nói chung là đóng băng thì đa dạng, đóng băng tăng cơ cũng được, phải không? Rồi, mày định làm tới mấy giờ? Mày biết mày à, quan trọng mày à. Tao sắp chết. Thôi thôi đi. Tao tới. Rồi, ok. Rồi, mà còn ai là... không? Còn mấy người không? Cái nào? Còn này. Từ từ. Cái skill của cái đó kia của con nào? Từ từ kéo lên này. Tao nghĩ là cái E nó sẽ là mày cần reset lại đi. Reset lại cái quy đi, cái quy ok rồi. Quy đóng băng. Đúng rồi, còn là cái E là bắn vào bức tường đó, tạo ra bức tường chẳng hạn.
E. Không, tạo tường để ba đi gần tạo tường. Ừ, hợp lý. Ba là hợp lý tạo tường. Ừ. 4 người đỡ đòn luôn. Rồi giữ nguyên đi. Ok. Dạ. Ấp đây, ngủ đi, nghỉ ngơi. Ba đấy mày định làm tiếp không hay là sao? Được không? Mày có định làm tiếp không? Giờ đó hả? Ừ. Ấy là nghỉ hồi chút nữa thôi, để nghỉ mấy cái tên này không? Ba. Mà ok rồi. Ăn nốt cái bánh rồi ngủ nha anh em. Nhưng hồi 5% lượng máu thì 20 giây hồi lại cây hả? Ngáo à? 200 thôi. 3 thùng.
Em rác fuck. Má ngồi nghĩ hoài nghĩ không ra đi luôn. Thôi mình ớt nha anh em. Hết bánh ớt luôn nha. Nói chung nay học khá nhiều thứ á. Học lúc đầu biết nghiên cứu sơ sơ về giải phẫu đâu rồi vậy ta, rồi học cái slender cũng làm được, chung cũng làm được đó. Blender đúng rồi, lúc xa học lên xíu Blender rồi cũng làm được chút xíu đó. Rồi suy nghĩ thì mai đi chơi game đó, nói chung cũng được. Nay cũng làm được nhiều việc á mà nhưng chưa bắt tay vào làm thiệt nha. Chắc ngày mai chắc phải đợi học xong cái Blender xong rồi học tiếp cái Unity nữa. Bữa nay thứ tư rồi hả? Chà, ok. Người ta tầm thấy thứ 9 là phải làm xong được cái map. Không sao, được. Ok. Ngày mai chắc là làm xong map nha. Mai chắc xây được, sẽ cố gắng là xây layout map để hoàn thành nốt mấy cái skill còn lại nhân vật là đẹp. Ok, vậy đi. Ốp chim nha anh em. Mấy hôm nay học nay live 4 tiếng 42 phút. Kinh giữ đấy á. Thôi ốp nha anh em ơi.
ốp nha. Giờ mới có người xem, giờ mới 3 người xem vô coi xem. Rồi ốp nha. Hẹn ngày mai nha, ngày mai cũng 6-7 giờ máy chạy nha. Rồi ok, bye bye anh em.